Okay, colleagues, we'll get started in 2 minutes. Thank you. Okay, ladies and gentlemen, I propose we get started. You can find a seat. We'll have interventions in English and French today and tomorrow. So if you want to grab a headset, the time for that will be now. They're outside the room, as you may have seen. And as far as I'm concerned, I'll start in English and then switch to French. I think the interpreters are up there and they're giving the thumbs up, so we're good to go. Also, please don't forget to switch your phones back on after the event. That's important. We have a rich and busy agenda. We have a battery of researchers here today and tomorrow, ready, prepared to share their piece of the puzzle to the history of the European trade union movement. And I cannot really hide, maybe it's even visible, I don't know, that I'm actually quite excited about this event. Which is also maybe due to the elephant in the room. And I'd just like to name it immediately so that we're done with that. We know that in view of the turmoil which the European trade union movement itself went through in the past year, it became at some point a little bit sensitive to talk about history. But here we are. Yeah, it's with a big sigh of relief also to some extent that I'm opening this event, which also confirms in my view and in my feeling and understanding the renewed and constructive collaboration between the European Trade Union Institute and the European Trade Union Confederation. So I'm really happy to have Klaus Michael here today on the panel. Actually, it's usually in this room that we sit in panels together, I have the impression, not almost always, and we'll hear from you in a moment. It's also, I admit, with a considerable degree of relief that I can wave this first copy, the one that came off the printer, yes, and some other people are waving their copies as well, of the book by Richard and Rebecca. This came off the press at ETUI just a few days ago, and we'll have ample opportunity to discuss the book tomorrow after lunchtime. And I'm very happy, and we are fortunate, I think, that for that occasion we'll have Isabel Schumann, who is also here with us this afternoon, as yet another Deputy Secretary General of ETUC, but of course also Acting Director General at the ETUI for that exchange of view. Now, I admit that I'm especially happy that Rebecca and Richard made it today in person, in spite of surgery just a few weeks ago. I'm really impressed that you made it, and so we're in good company. So I'm really happy about that. Now, before we get started on the substance, I'd like to briefly recall, also as the new Director of Research at ETUI, the few steps that brought us here today. And actually, there are quite a few steps. I won't go into all of them, no worries. I also want to thank a few people who have contributed essentially to this historical project.
A historical project which basically ends tomorrow, and at the same time, I really consider it as the beginning of something new. And what that is, we'll get back to that. Je continue donc en français si l'interprétation est confirmée. Oui, elle est bien confirmée. Merci beaucoup. Donc, vous savez certainement que l'Institut syndical européen a beaucoup investi ces dernières années dans la recherche sur l'avenir du travail, the future of work. Et c'est dans cette recherche que l'on peut aussi découvrir et parfois redécouvrir, comme aujourd'hui, l'importance de la mémoire syndicale. Les enjeux du futur sont souvent étroitement liés aux batailles du passé, car on voit qu'il y a des ruptures, mais surtout des continuités entre le syndicalisme d'hier et celui de demain. L'Institut ne travaille donc pas sur deux programmes de recherche séparés, celui sur le futur, the future of work, et sur le passé du travail. Non, les deux vont ensemble, les deux vont de pair. Beaucoup d'entre vous savent que notre conférence annuelle sur the future of work a lieu hier et ce matin. En fait, il se termine dans 15 minutes, la conférence sur the future of work. Et donc, les deux conférences, les deux analyses sur le futur et le passé s'enrichissent mutuellement. Et j'en suis ravi. Quelques mots plus précis sur le chemin qui nous a amenés ici. À l'occasion des 50 ans de la Confédération européenne des syndicats, mes prédécesseurs à l'Institut ont lancé un vaste projet de recherche sur l'histoire du mouvement syndical européen. Le but était de mieux saisir sa structuration, son unification, la construction de ses revendications. Et on voit dans l'histoire que cela n'a jamais été facile. Mais en même temps, il n'y a jamais eu de vrais échecs ou de ruptures dans l'unification syndicale. L'histoire du mouvement syndical européen depuis, disons, la deuxième moitié du XXe siècle est pleine d'enseignements. Ce sont ces enseignements que l'Institut veut explorer, exploiter aujourd'hui, demain et après-demain. Avant de s'y mettre, je voudrais remercier quelques personnes qui ont contribué au succès de cette conférence et du projet de recherche sur les 50 ans de la CS. Je sais que c'est un peu risqué parce que quand on remercie des personnes individuelles, toujours on oublie quelqu'un d'important. C'est ce que je fais en tout cas. Donc, je m'en excuse déjà à l'avance. Il y a d'abord Philippe Pochet, je ne sais pas s'il est présent aujourd'hui, il sera certainement là demain, enfin je pense. Mais donc Philippe Pochet, comme vous le savez, est l'ancien directeur général à l'Institut, qui a vraiment donné beaucoup d'importance à ce projet sur les 50 ans. Il y a bien sûr Sigfrido, qui est là à ma gauche et qu'on va écouter tantôt, et qui a été la première cheville ouvrière de ce projet, entre autres par réunir le réseau de chercheurs qu'on va écouter demain et après-demain. Il y a Claude, ici à ma gauche, Claude Rocati, qui a ensuite pris le relais de Sigfrido pour mener à bien le travail de ce groupe et dans ce projet. Tous les membres du consortium, il y en a quand même pas mal, le consortium de recherche ont investi du temps, de l'énergie et ont eu parfois beaucoup de patience avec nous. Et nous récolterons les fruits de leur investissement pendant ces 2 jours. Sophie et Maria, qui sont aussi ici, de notre équipe à l'Institut, ont organisé cet événement avec rigueur et enthousiasme, comme toujours. Mais, il y a un mais, je voudrais particulièrement remercier une personne, je voudrais particulièrement remercier Christophe de Grise, qui est là devant nous. Ah, voilà, déjà. Christophe a été le coordinateur interne à l'Institut de ce projet CES 50 ans, dans ses différentes composantes. Et je sais, Christophe, que ça te gêne un peu, à vrai dire, d'être remercié comme ça, mais je voudrais quand même le préciser un tout petit peu.
tu me pardonneras demain, disons. Pour commencer, Christophe a écrit le livre sur les 40 ans de la CES. Il est disponible en bas. Et ce livre est rapidement devenu une vraie référence pour l'histoire du mouvement syndical européen. Prenez votre exemplaire. Il a poursuivi après son travail avec la préparation des 50 ans de la CES et il a ensuite assumé le rôle de coordinateur interne à l'Institut pour ce projet. Il l'a fait, bien entendu, avec diligence, avec enthousiasme critique et avec beaucoup de diplomatie, ce qui était nécessaire, je pense, pour ce projet. Il a non seulement pris en charge les tâches organisationnelles, il y en avait pas mal, mais il a également apporté sa contribution intellectuelle en lisant des drafts, comme on le dit joliment en français, en préparant des questionnaires, etc., etc. Mais je voudrais surtout souligner ta contribution ou ton rôle clé, Christophe, dans le projet d'histoire orale, the oral history part of this project, où il a joué un rôle très actif en collaboration, bien sûr, avec Sigfrido et Philippe Pochet. Ils ont interviewé une trentaine de dirigeants de la CES et d'autres personnes clés pour garder la mémoire du mouvement syndical. Et je ne vais même pas mentionner ici tes contributions ou les pages, pardon, les centaines de pages de transcription de ces interviews que Christophe gère et gère toujours parce que le travail n'est pas terminé. Christophe a aussi rédigé divers aspects du projet en liaison avec les coordinateurs scientifiques, bien sûr, les institutions extérieures qu'il faut aussi citer ici, telles que les archives historiques de l'Union européenne, gérant ainsi avec succès la numérisation du patrimoine audiovisuel de la CES. Il a aussi développé un site web, mais on va y revenir demain, qui permet maintenant au public plus large d'avoir accès à une série de documents pertinents, à des extraits d'interviews. Et je pourrais aussi évoquer son rôle dans le livre ou dans le suivi du livre qu'on a déjà cité ici, de Richard et Rebecca. Mais don't worry, Christophe, je vais m'arrêter là. Parce que ça devient un peu gênant. Mais quand même, je ne pouvais pas me taire sur le fait que parfois, dans des circonstances difficiles, tu as été vraiment primordial dans la réussite de plusieurs composantes de ce projet. En fait, j'aurais voulu maintenant t'applaudir, mais en fait, ça a déjà été fait. Donc, j'en suis ravi. Voilà. So, enough thank yous for now. I believe, Klaus Michael, it's time to turn to you. I think having carefully read the preface to the book, which you generously wrote, that you are one of these persons who truly believes that history is an indispensable resource for present and future action for the trade union movement. At least that's what I understand from the forward. And so I leave the floor to you to comment on that. Thank you. Thank you very much, Bart. Thank you very much. Yes, I am a nerd and a history nerd as well. So that's totally correct. So today and tomorrow will be two interesting and important days for the European trade union movement. We will look into the past, the rich history of the ETUC. And looking at the program with all its participants, I'm certain that the discussions will be both enlightening and engaging. So let me therefore, on behalf of the ETUC, thank the ETUI and all of you that have worked on this conference and the different celebrations that have been ongoing since last year. And when I listen to you about now, I also realized that it will continue, and that makes me very happy. So thanks to all of you for contributing to our history, the trade union movement history. And as I mentioned in the foreword to Richard and Rebecca's excellent study, the struggle against power is the struggle of memory against forgetting. And I believe that this quote by Milan Kundera rings true to the trade union movement, in particular in this important portrait, which traces the history of the ETUC during the period of the General Secretaries John Monks and Bernadette Segol.
Remembering is also recalling previous struggles, and I think that this study does that. And I hope that our discussions here will contribute to remembering our struggles, how our victories were won, but also how to defend our interests. Political life, as well as trade union life, and life in general, I guess, has its ebbs and flows. And Delors years were very different from the Delors years from the mid-1980s to the mid-1990s were very different from the Barroso years in the early 2000s. With Delors, the social dimension of the European Union won new terrain. The European trade union movement was truly a leading force for change, and the social dialogue, our strong role and function in the EU treaty, was established. Many things we take for granted today were the results of our visions and efforts in this period. Richard and Rebecca's study has its main focus on the Barroso years, when we were fighting back neoliberalism, and much effort was put into using our strength as a shield against neoliberal attacks, as for example in the struggle over the Bolkestein Directive, which I happen to have been a part of myself, working at the ETUC, by the way. But what success looks like differs over time. Fighting back neoliberalism, an external enemy, if you so want, well, it pushed us together, and it also made unity easier. And keeping a diverse and large organization like the ETUC together is a challenge. We are more than 90 organizations from 41 European countries. Our traditions, institutions, and methods differ. Our unity cannot and should never, ever be taken for granted. But it's not the past that bothers me most. It's not even the present. It is the future. The past can guide us, show us ways forward through the present. Our European family is now significantly larger than during the Delors years, and neoliberalism was not killed following the Barroso years. In fact, like a horror movie with a hand coming up from a grave, it's back again. What worries me is that we have fascists back on our streets. The far right and the right-wing populism are on the rise. Democracy and fundamental rights are under threat in many corners of Europe. ETUC and its affiliates must win this battle. This battle is not historically new for the trade union movement at all. The French writer Albert Camus understood that the pestilence of fascism is difficult to eradicate. A quote at the end of his novel, The Plague, and it's when the plague has been fought back, and I think it carries a particular interest for our time. And I will read the quote, and it's the doctor, Rieu, and he's in his bed. And he listened to the cries of joy that rose above the town. Rieu recalled that this joy was always under threat. He knew that this happy crowd was unaware of something that one reads in books, which is that the plague never dies or vanishes entirely, that it remains dormant for dozens of years, that it waits patiently in bedrooms, cellars, trunks, handkerchiefs, and old papers, and that a day will come when the plague will once again rouse its rats and send them to die in some new, well-contented city. Camus concluded that it was hope that fought back the plague, a belief that things can be different. And today's challenge is to win back the future. Trade unions are the future. We are seeing a flourish of fresh trade union tactics being rolled out. The future is open, not closed. What we do matters, and that is what consoles me. I think that we will bring back the future by doing three things. Firstly, organize. When we are many, we can also defend democracy. Secondly, use that strength to make a difference. When we solve problems that right-wing populists are talking about, we also strengthen democracy. Thirdly,
and maybe most importantly, ensure hope. The future is open. The world is not coming to an end. Let's jointly shape that future and the world to come as we want it to be. Thanks for listening. Best wishes for the conference and for the discussions for these 2 days. Thank you. Thank you very much, Claes Mikael, for seamlessly weaving past, present, future literature and ending especially with an upbeat message of hope. Sigfrido, you were the first coordinator of this project. You were there from the beginning, and so I think it's time that you jump in, please. Sigfrido. I think you have to think. Now, is it working? Yeah, great. So, great expectations is what I have back in 2021, still during the pandemic, when I contact the former Director General of the ETUI, Philippe Pochet, to discuss about the activities to develop in the framework of the 50th anniversary of the ETUC. We quickly agreed that we did not want to do another conference and another commemorative volume as we had done for the 40th anniversary. At that moment, there had been a commemorative volume, the one mentioned by Christophe, and a companion volume made by a consortium of historians on national trade unions and the ETUC, where myself and Claude had been involved. Following that common experience, we decided to take historical research seriously by aiming to a series of research objectives beyond the commemorative excuse and the narrow focus on the history of the ETUC, particularly as we knew that there were interesting projects going on that direction already by Richard and Rebecca. The core idea was to carry out a project which could create the basis for fundamental research by bringing together scholars and trade unionists for whom history and memory is not just a strategy for communication once each decade, but a reservoir for sharing experience, ideas, and lessons learned from the past. Historia magistra vitae, as it used to be said. Creating the necessary research infrastructures to document and preserve the histories and memories of European trade unionism in the 20th and 21st century. The innovation we wanted to achieve was related to various aspects. First, the focus, from the internal history of European trade unionism to the history of trade unions and the European project broadly conceived with a strong interest in the action of the ETUC in relationship to various periods of European integration. Aside from the ETUC, we initially also envisaged to include the history of European federations, some of which had already reflected about their own history, but in an ad hoc basis. I'm thinking about the volumes on EPSU or the various research around the European Metal Workers Federation. The second was the method. We wanted to go beyond the use of the ETUC paper archives deposited in Amsterdam, which are not yet digitalized, to start using digital humanities methods with the creation of an online repository of all new sources. New sources, I meaning the written archives that were in the cellar of the trade union house, but also public archives and archives of national trade unions and European federations, which are rich on the history of European trade unionism. This would include also audiovisual record of conference, congresses, demonstrations, and last but not least, an oral history project. With this oral history project, we wanted to document and also incarnate the history of European trade unionism through the life stories of trade union leaders in the national and international context. The communication of historical results in the public domain, so-called public history, was the third aspect that we wanted to make new, creating a website which could become a permanent exhibition with a chronology of the history of the ETUC within the long history of international trade unionism, and temporary exhibitions dedicated to specific elements of European construction and trade unions, for example, European social dialogue. This result would provide a site of reference with reliable source online, documents, picture, video, reference text, bibliographical reference about the history of trade unions, and would be useful for training and educational purposes. Last but not least, we want to create a stable community of researchers
trade union foundations, and trade unionists, retired or inactive, willing to interact regularly in online workshops, book presentation, online conference, and editorial and digital projects dedicated to the history of European trade unionism in general and the ETUC in particular. The leadership of the ETUC enthusiastically agreed to this more structural approach and left us all freedom to conduct our research, even if the UTC had in 2022 and 2023 other priorities like moving from the trade union house and its own Congress. Therefore, we managed to develop the project in various stages with a series of unexpected constraints, like in any research project, and uncertainties, nonetheless budgetary, which brought us to moderate our high expectations. However, if we have not reached all these ambitious results so far, we have managed to do 6 things. First, recover and digitalize the audiovisual archive of the ETUC, which were considered lost. Recovery and preservation of recent archives of the 21st century of the ETUC and of the ETUI in particular, the archives who were in the cell of the Trade Union House, where we found extraordinary material which should be preserved and digitalized. For example, on the Bolkestein Directive, we have a series of archives related directly related to that. On the European Convention for the Constitution, for example. Then the oral history project with leaders and key personalities of the ETUC, some of whom were ready to share their memories and documents with the project. We managed to create also a consortium of scholars from various disciplines, not just historians, ready to write contributions for the site or other formats about different aspects of the relationship of ETUC and its predecessors with European integration. Some of these scholars, but not all, are present in this conference. So that's the reason, as we wanted to have this open project, we make a public call for papers, which is the result of the program of this conference. Then we create a working group about the history of European trade unionism in the Congresses of the European Labour History Network, ELHN, organizing dedicated panels in annual conference on different aspects, trade union and EMU, European federations in the 60s, etc. And then last but not least, we try to contact trade union foundations interested in history and hosting trade union archives, through the International Association of Labour History Institutions. Of course, some of these achievements remain modest and others more successful. But looking at the quantity and quality of people who have registered for this conference, so around 300, and the variety of this background, from scientific researchers to trade unionists, from activists in civil society organizations to civil servants of institutions, we understand that there are also great expectations out there about the history of European trade unionism in the 20th and 21st century. Therefore, I would like to welcome and thank all of you for having registered and attended the conference, which is an occasion to bring together for the first time those interested in researching about this topic. Whether the initial objectives of the project are still worthwhile pursuing, it is something for the ETUC and the ETUI new leadership to decide. But I'd like to thank them for organizing the conference and the team of the ETUI for their continued support to the project. Apart from Christophe de Gries, also I'm thinking on Jacqueline Roti and Giovanna Corda, the Documentation Center, Sophie Cassia and Mehmet Kossal from the administrative and audiovisual aspects. Thank you very much. Thank you very much, Sigfrido, for recalling the main achievements and outputs of the project, but also thank you for reminding us of indeed a very large interest in this event, which allows me to also welcome for the moment, roughly 60 or 70 online participants who are following us. It's as if they are here with us today. Somewhere along the road, Claude, I don't remember when, you took over the coordinatorship of this project. And so we would also be very happy to listen to your perspectives. Et je voudrais vraiment encourager les collègues francophones de parler leur langue maintenant qu'on a de l'interprétation. Mais à toi de décider, bien sûr. Claude, vas-y. Eh ben, je me lance directement alors, si je peux en effet parler en français, donc j'espère que ça va pour la traduction. Effectivement, donc merci déjà beaucoup pour cette possibilité, merci à tous pour l'organisation. J'ai rejoint le projet sous l'initiative de Sigfrido,
merci ici aussi, dans le cadre en fait d'un travail que l'on menait en commun et c'est ce que je voulais compléter dans cette petite présentation, d'une part pour pas faire trop long et pas déjà trop manger sur les horaires, mais il s'agissait on avait travaillé dans le cadre d'un groupe de travail, au sein d'un réseau de chercheurs historiens sur l'histoire du travail, le EHLN, European Labour Historian Network. Et ce projet qu'on menait en gros depuis 2016, depuis 2017, avait montré toute la diversité de la recherche en histoire sur sur le syndicalisme, trade unionism, et ces nouvelles perspectives, ces nouveaux objets, ces nouveaux sujets, de la part de chercheurs qui pouvaient être un peu isolés. Donc on avait l'intention de rassembler ces perspectives et de les utiliser dans le cadre de cette, conférence commémorative autour des 50 ans. L'idée étant d'élargir l'histoire que l'on connaissait déjà de la CES, on a dit, qui avait déjà été racontée, bien racontée, mais d'apporter de nouveaux objets, de nouveaux sujets, y compris parfois sur des objets un peu plus lointains, Heu, mais avec un nouveau regard et c'est en ce sens que nous avons constitué un peu les panels que vous allez entendre cet après-midi et demain, avec, une volonté réelle de vouloir inclure dedans des jeunes chercheurs, y compris des doctorants, qui interviendront. Alors il y a eu, quelques petits changements, de dernière minute, mais pour montrer aussi la vivacité et la réalité de ces travaux. Aussi bien en histoire que dans différentes disciplines aussi, chacune s'enrichissant les unes par rapport aux autres. Donc nous avons ainsi constitué ces 3 tables rondes, sous une forme plus ou moins arbitraire, avec donc une première table ronde cet après-midi sur les nouveaux sujets et les nouveaux regards qu'on peut apporter encore aujourd'hui sur des histoires, y compris plus anciennes, grâce aux interventions de Nicolas, Johanna, et sur les choses plus nouvelles avec les interventions d'Agostine et de Julien Louis. Demain, nous ferons davantage un point sur l'Europe sociale et l'importance du dialogue social, heu, au sein de la CES, hein. On mettra aussi un peu en perspective, là-dessus et on terminera avec une troisième table ronde autour des différentes contributions nationales qu'on dit à l'histoire de la CES. Mais en espérant d'apporter quelque chose d'un peu nouveau, notamment en y intégrant en mettant l'accent notamment sur la participation des organisations de l'Est, qui certes n'étaient pas inconnues, mais pouvaient avoir vocation à être étendues. Donc voilà un peu le sens de cette conférence. Je ne vais pas dépasser plus loin la présentation. Je vous remercie tous pour être venus, pour vous être enregistrés en ligne et participer. Je remercie encore une fois l'organisation technique, pratique, Sophie et Maria, Bart et évidemment la CES d'avoir rejoint ce projet. Et je vous souhaite à tous une très bonne conférence. Many thanks, Claude, for your concise introduction, but also for having already introduced the program for the next 2 days, which I just wanted to do. So thank you so much. I suggest we now switch places. I invite Nicolas and Johanna to get to the stage. We will leave you the floor, and then I leave you in the able hands of Sigfrido for the next step. Thank you very much.
So maybe meanwhile we are trying to settle the technical elements for the presentation of Nicolas, I could introduce briefly Nicolas. So Nicolas is a full professor of history at the Free University Brussels, ULB. He's teaching history of European construction at the Institut d'études européennes of Free University Brussels, where he has been also a director. Currently, he's directing the Research Laboratory of Historians, OLB, MMC, Monde Moderne Contemporain, and also is co-directing with Anne Morelli the Centre de Sociologie de Gauche, the Histoire et Sociologie de Gauche. He has written extensively on the topic that he's going to present today. Particularly, I would underline his monograph Fermer les mines en construisant l'Europe, une histoire sociale de l'intégration européenne. So he's basically working on the history of European trade unionism, but also on social history more broadly, and even cultural history. Particularly, he has some research dealing with issues of social citizenship and also social movements in Belgium and other countries. So he's a social and cultural historian, we can say, of European history. So we are very happy that you are here with us, Nicolas, and now the floor is yours. Thank you. Okay, sorry. Okay, super. Thank you, Siegfried, for the presentation. Je vais essayer de me tenir à mon texte, notamment pour les traducteurs et pour ne pas dépasser le temps. Tout d'abord, je tiens à remercier vraiment chaleureusement les organisateurs et notamment Sophie, qui est vraiment incroyable pour tout ce qu'elle fait en tout cas, pour m'aider dans cette organisation. Donc, à l'origine, lorsqu'on avait commencé à discuter de ce projet, j'avais été associé au début. Un des objectifs était effectivement de travailler sur les aspects concrets des actions syndicales au niveau européen. Et aujourd'hui, je vais parler finalement de la préhistoire de la CES, d'un projet qui a été un peu oublié, qui n'est pas très présent dans la littérature et qui pourtant est peut-être un des projets les plus ambitieux au niveau social à l'échelle européenne, c'est-à-dire un statut européen commun à tous les ouvriers de la mine. Donc, c'est un peu un spoiler alerte, ce statut, évidemment, n'a pas vu le jour et je vais essayer de vous dresser un peu le panorama historique de ce projet, ses tentatives et puis son échec et essayer de comprendre aussi pourquoi ça a été un échec. Aussi, je pense que c'est très important pour l'histoire de la Confédération européenne des syndicats. C'est un des premiers projets qui a créé une sorte d'accord, de rapprochement entre les organisations chrétiennes et socialistes ou social-démocrates. Il aura même le soutien des organisations communistes dans les années 60. Donc c'est un petit peu ce projet dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors vous connaissez sans doute, ou peut-être, si vous ne connaissez pas, on va le voir aujourd'hui, eh bien que les mineurs, après la Seconde Guerre mondiale, dans presque tous les pays européens où il y avait évidemment des charbonnages, ont été un peu les fers de lance de la reconstruction européenne. Ils étaient les héros de cette reconstruction un peu partout, en Grande-Bretagne, en Belgique, en Pologne, en République fédérale d'Allemagne, également en République démocratique d'Allemagne, et puis également, évidemment, en France. Donc, dans ce contexte de mobilisation de la classe ouvrière, le fameux statut des mineurs apparaît et commence très, très vite à être emblématique, presque intouchable. Et donc, dans cette bataille de la production, vous voyez des images ici, dans la propagande gouvernementale, la bataille du charbon, dans cette bataille du charbon, les mineurs devenaient finalement les premiers citoyens de la nation, véritables héros de la reconstruction nationale. Mais au-delà donc de la propagande qui poussait à cette production, eh bien, ce statut permettait aux mineurs de figurer parmi les travailleurs bénéficiant des augmentations salariales les plus importantes après 1945, certainement en Belgique, certainement en France et en Grande-Bretagne. On va voir d'ailleurs que le décalage avec ce qui se passe en Allemagne explique aussi la difficulté à mettre en place une
un projet social ambitieux, en tout cas de le concrétiser. Et donc cette amélioration des conditions de travail s'explique aussi par la peur du communisme. C'est quelque chose qu'on oublie parfois de mentionner, mais beaucoup des acquis sociaux d'après la Seconde Guerre mondiale ont aussi été obtenus par cette fameuse peur du communisme, mais évidemment aussi pour essayer de recruter, ça c'est un élément très important, recruter davantage de travailleurs vers une des industries qui étaient les plus dangereuses et que beaucoup voulaient finalement fuir. D'ailleurs, Paul-André Rosenthal, hein, historien notamment des maladies professionnelles que vous connaissez peut-être, a réussi à démontrer que cette bataille du charbon a coûté la mort accélérée de milliers de mineurs en France. Mais cette situation privilégiée, notamment en France ou en Belgique, va très vite se décliner. Finalement, dès 1947, 1948, avec la célèbre grève des mineurs dans le nord de la France, qui sera réprimée par le gouvernement français, qui va envoyer carrément l'armée, les chars, pour réprimer les protestations des mineurs qui se mobilisaient contre les premières réductions de salaire, contre les premières attaques face à ce fameux statut des mineurs. Il y a eu des dizaines d'ouvriers blessés et 3000 travailleurs mineurs ont été injustement licenciés. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour constitutionnelle qui l'a dit, je pense, en 2014, que ces 3000 licenciements étaient injustes. À ce moment-là, les résultats sont plutôt clairs. Le statut du mineur commence à se dégrader. En Belgique, le recrutement des travailleurs est de plus en plus difficile, notamment pour les travaux de mine, et on recrute de plus en plus d'ouvriers étrangers, notamment des dizaines de milliers d'Italiens. Arrive alors la communauté européenne du charbon et de l'acier en 1950, 51, 52, dans son développement. Et vous le savez sans doute, elle avait de très grandes ambitions sociales avec très peu de moyens pour les réaliser. Je vous rappelle l'article 2 du traité qui prévoyait l'harmonisation des conditions de vie et de travail dans le progrès, mais dans tout le traité, il y a très peu d'articles permettant de mettre en œuvre ces politiques sociales. Et l'historien Patrick Pasture a très bien démontré, vous le connaissez sans doute très bien, que finalement ces organisations syndicales ont été un petit peu dupées, se sont un peu laissées berner, on va dire, par les promesses d'une Europe sociale. André Renard est un très bon exemple d'une volonté, d'une espérance pour obtenir à l'échelle européenne ce qu'ils avaient obtenu à l'échelle nationale en matière de négociation collective, en matière d'acquis sociaux. Donc, une petite désillusion très vite qui s'installe. Arrive le 8 août 1956, la catastrophe de Marcinelle, une des plus importantes catastrophes industrielles de l'après-guerre en Europe. 262 ouvriers décèdent, dont la moitié sont italiens. Vraiment un traumatisme en Belgique, mais même au-delà en Europe. La communauté européenne est pour la première fois confrontée à une grave crise sociale. On en avait déjà une en 54, mais avec 56, finalement, la légitimité même de la haute autorité est remise en question, puisqu'elle ne parvient pas à améliorer les conditions de vie et certainement pas les conditions de travail. Elle est même accusée peut-être d'avoir contribué, participé à ces dizaines de morts. Comme l'a écrit un journaliste communiste plus ou moins à l'époque, la réputation de la CK s'étend désormais au cimetière. Et suite à cette catastrophe, Paul Finet, donc futur président de la autorité, voilà une petite image pour le situer, propose de créer un statut européen pour les mineurs. L'objectif était de redonner l'image, le prestige que les mineurs avaient eu après la Seconde Guerre mondiale, avec ce type de sacrifice notamment, et de faciliter finalement le recrutement d'ouvriers dans les charbonnages. 55-56, on est face à une crise européenne de recrutement des mineurs. Très difficile, même en Allemagne, de recruter des ouvriers. Et donc, il propose, d'une certaine manière, d'européaniser les statuts européens du mineur. Enfin, des statuts nationaux, français et belges notamment. Mais cette proposition restera un peu dans les nimbes, un peu lettre morte, et d'autant plus que fin des années 50, on est face à la crise charbonnière, les stocks de charbon augmentent très vite, et on a les premières fermetures importantes, structurelles des mines. Et c'est de nouveau en Belgique que
une nouvelle crise sociale éclate. Et à nouveau, la communauté européenne du charbon et de l'acier est mise sous le pillot. Et de nouveau, on critique son impossibilité à améliorer les conditions de vie et de travail. Journalistes, artistes, militants, ils sont extrêmement nombreux à venir voir la disparition des plus célèbres mineurs d'Europe, ou parmi les plus célèbres d'Europe, héros national de la reconstruction, peut-être même européen, peu importe. En tout cas, c'est les discours qui sont présents dans les médias et dans lesquels la communauté européenne du charbon et de l'acier joue un rôle essentiel. Dans ce contexte, finalement, ce projet de statut européen du mineur pourrait disparaître. Il faut juste que je vous rappelle quelques éléments. C'est qu'à ce moment-là, en Allemagne de l'Ouest, la situation commence à changer par rapport aux mineurs. En effet, si la France et la Belgique ont rapidement mis en œuvre une amélioration significative des salaires des mineurs, ça a été beaucoup plus lent en Allemagne de l'Ouest. Cet écart important explique sans doute la difficulté de proposer une solution commune au niveau européen. Il y a presque 10 ans de décalage entre l'Allemagne de l'Ouest, par exemple, et la France. Donc, ça explique que c'était plus difficile à réaliser. D'un autre côté, si on regarde aussi au niveau de la production du charbon, sur les 6 pays, 3 seulement étaient principalement, on va dire, en jeu sur la question du statut européen du mineur. L'Italie n'avait presque plus de charbonnage, le Luxembourg n'avait pas de charbonnage, et les Pays-Bas avaient finalement très très peu de production si on la compare à l'Allemagne, la France ou la Belgique. Donc finalement, ce statut ne concernait que 3 pays, principalement la Belgique, la France et l'Allemagne de l'Ouest. Et donc, comme je l'ai dit, la France et la Belgique avaient entamé dès 1945 une amélioration du statut du mineur. En Allemagne, c'est seulement en 1956 qu'ils deviendront les travailleurs les mieux payés de l'industrie allemande, donc 10 ans après les mineurs français et belges. Donc on se trouve dans une situation où on a un manque de mineurs, des statuts qui déclinent, notamment en Allemagne, une catastrophe de Marcinelle qui a un écho européen et une crise à la fin des années 50. Donc finalement, tout cela ferait penser qu'il est impossible de mettre en œuvre un statut européen du mineur. Et finalement, eh bien, ce contexte va plutôt favoriser le débat. Les syndicalistes au niveau européen, je citais quelques noms, Arthur Gailly, plutôt même beaucoup de sidérurgistes, Nederhorst, Antoine Krier également, vont beaucoup échanger, beaucoup écrire pour arriver à proposer, on va dire, des relations collectives, de concertation sociale au niveau européen. Et ça, dès 1956, il y a des demandes pour créer des commissions paritaires entre patrons et syndicats. Et entre 1956 et 1962, le projet va tout doucement se développer, notamment avec l'investissement d'Arthur Gailly, sidérurgiste, syndicaliste de la sidérurgie belge, malgré une opposition très, très virulente du gouvernement français. Et donc, ce statut qui commence à se mettre en place à ce moment-là va être proposé par les 2 organisations internationales, socialistes, social-démocrates et démocrates chrétiennes, et on voit qu'il y a de grandes convergences, finalement. Celui de la CICL est de 1959, celui de la CISC de 1960. Pour résumer, pour reprendre les mots d'Arthur Gailly, ce statut était entendu comme un ensemble cohérent de dispositions applicables à tous les mineurs de la communauté, quel que soit leur pays d'origine et quel que soit celui dans lequel ils exercent leur profession. C'est unique, je pense, pour les 30 premières années de l'histoire de la construction européenne, un projet où on mettrait une politique sociale commune pour tous les travailleurs de la même industrie. Si on résume en gros l'idée derrière ces 2 projets qui vont fusionner grâce au travail notamment d'Arthur Gailly, les principaux objectifs étaient un niveau de salaire plus élevé que dans les autres industries, un revenu garanti, une amélioration du régime de pension, de retraite et d'invalidité, parce que la question du travail, surtout dans les mines, mais pas seulement, il n'y a pas que la question du salaire, il y a évidemment toute une série d'autres aspects sociaux qui font partie d'un
marchandage, d'une discussion avec les représentants du patronat ou du gouvernement. Une réduction du temps de travail également, qui serait en fonction de l'ancienneté, c'est-à-dire plus on vieillirait et plus notre temps de travail diminuerait. C'est une très très belle idée, il faudrait la remettre en œuvre d'ailleurs. Une meilleure formation professionnelle, et puis c'est une série de droits, on va dire plutôt en nature, qu'on retrouvait dans différents espaces nationaux. Donc Arthur Gailly qui est membre qui est président même à ce moment-là du comité des 21. Alors le comité des 21, c'est, voilà, je crois que Christophe pourrait en parler dans cette histoire de la CES, qui est un peu la préhistoire de nouveau, ces premiers mouvements de rassemblement à l'échelle européenne de leaders syndicaux. Et il était aussi membre de la commission des affaires sociales du Parlement, enfin à ce moment-là on appelait l'Assemblée commune. Et donc il va unifier ces deux projets et le déposer. Ce projet donc mature, il se développe, il reçoit le soutien de l'Assemblée commune, du Parlement européen et même de la haute autorité. Mais pour en discuter, il faut avoir un lieu de discussion. Et il devient très très difficile de rencontrer les représentants des gouvernements et des patronats. Et donc 1961, 62, 63, ce sera un long débat pour simplement trouver des lieux de discussion. Le gouvernement français fera systématiquement obstruction et les représentants patronaux vont systématiquement refuser de discuter un sujet qui pour eux n'a pas sa place au niveau européen. Et je voudrais juste vous citer Antoine Krier, donc syndicaliste luxembourgeois, qui disait « Mais à l'espoir du début, la confiance des premiers jours dans la construction européenne a été remplacée », donc il dit ça là dans le cadre du statut européen du mineur, a été remplacée sinon par de l'indifférence, du moins par un certain scepticisme et parfois un sentiment d'amertume. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les années 60, dans cette désillusion du mouvement syndical pour le projet européen. Et donc la haute autorité, avec le soutien de Paul Finet, va pousser, donc vraiment l'institution supranationale va pousser les gouvernements et les représentants patronaux à accepter simplement de se mettre autour de la table. Et il va même proposer de enlever les points qui fâchent, c'est-à-dire la question des salaires et la question de la durée du travail. Finalement, ce statut devient un peu une bouteille vide, mais ce qui montre aussi une volonté d'essayer de trouver un compromis à l'époque et de la difficulté de développer une concertation sociale européenne. Parallèlement, la Cour de justice européenne va considérer une prime allemande. Donc en 1956, l'Allemagne a beaucoup de mal, l'Allemagne de l'Ouest a beaucoup de mal à trouver des mineurs et va mettre en place une prime, la prime du mineur de Bergmann-Ramy, je pense, qui permettait finalement d'augmenter le salaire du mineur. Et la Cour de justice européenne va considérer que cette prime est en fait une aide publique destinée à soutenir l'industrie charbonnière et créerait donc une distorsion dans le marché et donc va demander que les entreprises charbonnières remboursent cette prime à l'État allemand. Il y aura de longs débats en 62, 63 autour de cela. Et donc finalement, l'État allemand va devoir rembourser, va devoir se faire rembourser cette prime. Ça va pousser le syndicat allemand à se dire, mais finalement, si cette prime était européenne, il n'y aurait plus de distorsion dans le marché. Et donc, ils vont reprendre le projet de statut européen du mineur pour remettre en place une prime, une prime européenne. Mais le statut européen du mineur est toujours présent. Et on a en 1964, le 4 juillet 1964, on est vraiment dans la préhistoire de la CES, la première, enfin, en tout cas à ma connaissance, la première manifestation européenne de demande pour une Europe sociale, déjà à l'époque, et pour la création d'un statut du mineur. Vous avez ici les plaquettes qui avaient été réalisées. Il y aura 25 000 mineurs présents à Dortmund, principalement des mineurs allemands, mais des bus seront affrétés pour participer à cette manifestation. Et même le syndicat communiste français, la CGT, va soutenir ce projet et va soutenir, comment on le retrouve dans les articles de presse. Et Dino Delbo, qui était alors président de la haute autorité, va lui-même déclarer « Je suis ici avec vous, à Dortmund, en tant que personne qui espère cette Europe sociale et travaille à sa réalisation. » On va vraiment soutenir cela. Par après, dans la presse, il va faire un peu machine arrière. Je crois qu'il s'était fait taper sur les doigts et il va revenir un peu sur cette déclaration. Mais toujours est-il que
plusieurs institutions, l'Assemblée commune, enfin, le Parlement européen et la haute autorité soutenaient le projet. Et donc, les obstacles restent toujours très, très importants, tant le gouvernement, enfin, les gouvernements et surtout le gouvernement français ne veulent pas en entendre parler. Et donc, les syndicats européens, donc toujours ce groupe de leaders syndicaux, vont proposer une alternative. On va laisser de côté ce statut, sans doute peut-être trop ambitieux, trop difficile à mettre en œuvre. On va parler donc de cette prime européenne pour pousser au recrutement et pour donner corps à cette Europe sociale. Donc ici, je vous donne le détail, c'est une augmentation de cette prime en fonction du temps consacré justement pour faciliter le recrutement et diminuer la rotation, qui est aussi un élément très problématique dans le recrutement des ouvriers. Donc, on est passé du statut européen du mineur à une européanisation d'une prime qu'on appellera prestation CK. Et là, on est en 1964-1965. L'idée était finalement d'européaniser la prime allemande. Mais de nouveau, le gouvernement français ne veut pas en entendre parler et le blocage est total. Et donc, ce fut finalement, là on est en 1965, ce fut la dernière tentative, on pourrait parler de chant du cygne, d'un des projets, pour moi, d'un des projets sociaux les plus ambitieux de la jeune communauté européenne, et un échec qui n'est pas assez souvent peut-être présenté dans l'écriture de l'histoire de la construction européenne, ou de l'histoire sociale de la construction européenne. Pour conclure, et je suis à votre disposition pour répondre évidemment aux questions plus ponctuelles et plus spécifiques, je fais un large panorama ici. On pourrait dire que souvent, lorsqu'on regarde l'écriture de l'histoire de la construction européenne, les échecs, les critiques, les peurs aussi, on a parlé tout à l'heure de la directive Bolkestein ou du traité constitutionnel ou aussi de Maastricht, ces moments où on a eu vraiment des résistances au processus d'intégration européenne, eh bien, ils sont souvent écartés, négligés, survolés, je dirais, dans l'histoire, où finalement passe à travers et l'Europe continue à avancer. Et peut-être que finalement, ces échecs nous apprennent, j'en suis même convaincu, nous apprennent beaucoup plus sur l'histoire de l'intégration européenne et aussi du mouvement syndical. Alors, quelques conclusions de cette expérience qui nous permettent de comprendre finalement pourquoi cette Europe sociale n'a peut-être pas eu lieu à ce moment-là. Alors, on pourra discuter de cet aspect de la concrétisation de l'Europe sociale. Mais d'une part, c'est qu'on a un paradoxe, c'est-à-dire qu'on a à la fois une convergence très lente des organisations syndicales, hein, avec la France, la Belgique dans un premier temps, puis l'Allemagne qui vient se greffer, ce décalage, cette erreur de timing finalement qui fait que le projet met du temps à se mettre en œuvre. Et puis finalement aussi une convergence très rapide avec des acteurs syndicaux qui vont fortement se mobiliser et proposer, je vous l'ai dit, un projet totalement inédit et extrêmement ambitieux. Le deuxième point qui est mieux connu, mais ici on l'a vraiment dans les archives, c'est éloquent, cette résistance quasi systématique des représentants patronaux et surtout gouvernementaux pour mettre en œuvre ne fût-ce quelques points d'une Europe sociale. Et de nouveau, les prises de position du gouvernement français sont véritablement éloquentes et elles mériteraient d'être parfois plus soulignées. Troisième point que je voulais mettre en avant, c'est effectivement le retard parfois à l'allumage, je dirais, du mouvement syndical qui n'européise que trop tardivement une série de luttes, à savoir la question des problèmes des mineurs, finalement apparaît dès 1951-1952, et c'est seulement au début des années 60 qu'il y a vraiment une convergence syndicale. Un quatrième point que je voudrais également souligner, et puis j'en aurai presque fini, c'est que finalement, on perçoit bien avant donc, la Confédération européenne des syndicats une convergence, notamment avec cette expérience où tant les syndicats chrétiens que sociodémocrates et socialistes vont se rapprocher avec même le soutien des syndicats communistes français et même italiens. Et puis un dernier point, c'est un peu comme un mineur, je dirais, bien, il faut vraiment se replonger dans ces archives européennes qui sont parfois très laborieuses, très compliquées, mais qui contiennent de très nombreuses, je pense,
perle, du diamant, qui nous permettrait vraiment de mieux analyser, comprendre les résistances et difficultés à la mise en œuvre d'une Europe sociale. Et ce statut européen du mineur, objectivement, c'était une utopie, c'est presque impossible à réaliser dans le contexte. Mais je pense que c'est aussi ça la force d'un mouvement syndical. Je travaille beaucoup sur l'histoire de l'autogestion, notamment. Et c'est peut-être un des éléments qu'on oublie parfois dans les luttes syndicales de manière générale. Alors, je suis peut-être un peu mon moralisateur. Mais c'est aussi cette dimension utopiste qui, on a parlé d'espoir tout à l'heure. Eh bien, ce statut européen du mineur, il y avait très, très peu de chances qu'il soit mis en œuvre. Et Paul Finet, directement, l'a dit, ça n'arrivera jamais. Il n'empêche que c'est cette capacité de mobilisation à travers des utopies qui a aussi fait la force du mouvement syndical. Et j'espère que cet éclairage sur ce statut européen du mineur un peu méconnu vous donnera de quoi penser. Merci beaucoup. Thank you very much, Nicolas. Nonetheless, because you have really take the 20 minutes allocated to the speech. So normally we have thought, the organizers, that we can take now 10 minutes for questions or discussion because the papers are different. So I see already Rebecca, maybe would like to ask a question. So. Merci beaucoup. Je pose ma question en français. Rebecca Gumbrell. C'était une présentation fort intéressante et une histoire que moi, je connaissais à peine. Une chose qui m'a frappée, c'est, enfin, vous avez présenté les deux plans, les deux projets de la CISL, le syndicat libre, et la CISC, syndicat chrétien. Est-ce qu'il y avait des... Et notamment, enfin, vous dites qu'il y a des similarités, il y a aussi des différences importantes. Et sauf pour l'interdiction du travail de dimanche de la part de la CSC, qui n'est pas surprenant, les propositions de la CSL allaient plus loin, hein, en ce qui concerne rémunération, etc. Est-ce que les deux confédérations internationales ont parlé ensemble ou est-ce que de ces propositions pour chercher une position commune? Et vous mentionnez donc les internationales, mais au niveau européen, les organisations qui existaient à l'époque, est-ce que elles aussi cherchaient à travailler ensemble pour trouver une position commune? S'il n'y a pas d'autres questions, oui, peut-être. On va ramasser toutes les questions parce qu'on a 10 minutes, donc il vaut mieux mettre ensemble toutes les questions. Merci beaucoup donc, pour cette présentation que je trouve absolument passionnante. Ce sont des questions peut-être de détail. Sur la question de santé-sécurité, vous n'avez rien dit, mais la catastrophe de Marcinelle n'a-t-elle pas été le déclencheur finalement d'une nouvelle stratégie politique européenne en matière de santé-sécurité qui aujourd'hui encore pourrait être considérée comme une forme de succès finalement de la construction européenne? Je ne sais pas, c'est une question que je voulais vous poser. Et alors, autre chose, c'est sur la question du logement. C'est très bizarre, j'ai lu votre livre, de voir tout ce que l'Europe de la Communauté européenne du charbon et de l'acier a investi dans la question du droit au logement et de la construction de logements sociaux pour travailleurs, alors y avait-il des compétences? Enfin, aujourd'hui, je dirais, il me semble que dans ce genre de débat, la première question qu'on se poserait, c'est mais est-ce que l'Union européenne est compétente pour financer des logements sociaux? Donc, à l'époque, est-ce qu'il y avait des compétences qui ont été retirées à la communauté européenne ou bien est-ce que ce sont des actions qui ont été menées dans un autre cadre? Et comment se fait-il que cette question est totalement disparue enfin, apparemment en tout cas, est totalement disparue du débat? Merci. J'ai une question très brève. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, je me demandais si ce projet de statut européen du mineur, c'était quelque chose qui avait été débattu essentiellement à Luxembourg, dans les sphères, dans les hautes sphères syndicales, parmi les leaders syndicaux ou les secrétariats des internationales,
ou bien s'il y avait eu une appropriation au niveau des syndicats locaux, des fédérations régionales, dans les très grandes entreprises minières. Est-ce que ce débat était resté confiné à des cénacles communautaires, ou bien, toujours dans cette perspective d'histoire sociale, a-t-il été l'objet d'appropriation et de mobilisation plus ordinaire au niveau de l'entreprise, quoi? Oui, merci beaucoup. Alors, j'avais exactement la même question que Julien, donc, mais plus précisément, en effet, quel syndicat s'était emparé de cette question-là et est-ce que ça pouvait expliquer la lenteur de la convergence syndicale? Si on imagine que ça peut être la FGTB du côté belge, mais du côté français, le syndicat le plus important dans les mines à l'époque, c'est la CGT. La CGT n'est pas dans les instances européennes. La CFTC est en plein mouvement, enfin voilà. Et est-ce que l'entente est-elle possible du côté allemand? Quelques détails. Et de l'autre côté de la barrière, l'opposition, patron et gouvernement, mais justement, par rapport au statut des mines en France, elles sont nationalisées, je crois, à ce moment-là, quel point ça peut affecter aussi derrière la possibilité de les amener à accepter un statut? Voilà. Merci beaucoup pour la présentation, c'était vraiment très, très intéressant. Et je vais essayer de répondre. Il y a des questions auxquelles je ne pourrais pas vraiment répondre. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Alors, sur la toute première, c'est vraiment la question que je me suis posée tout d'abord, c'est-à-dire dans quelle mesure un modèle n'a pas influencé l'autre. Et donc, c'est d'abord la CISL, donc libre, qui a déposé. Et 3-4 mois plus tard, il y a la CISC. Je n'ai pas trouvé dans les archives de documents qui me permettraient de voir, tiens, l'un s'est inspiré, enfin, le deuxième s'est inspiré de l'un. Et objectivement, quand on voit, il y a quand même beaucoup de parallèles. Je pense que la CISC voilà, a inspiré très fortement de la CISL. Donc ça, c'est évident. Au niveau des organisations européennes, c'est toujours très difficile lorsqu'on est dans ces archives parce qu'on a à la fois des militants, enfin, qui sont des leaders qui sont au niveau européen et au niveau international, et puis aussi sectoriel. Et donc, ces discussions, on les retrouve aussi à la Fédération internationale des mineurs, par exemple. Et donc, il y a un croisement des lieux de discussion. Et malheureusement aussi, parfois, ou en tout cas, moi, à l'époque, j'avais trouvé peu de sources sur ces questions. Mais je me rappelle avoir bien noté dans mes notes, mais je ne trouve pas les documents qui me permettent de voir les travaux préparatoires. Et ça me permet de répondre en même temps un peu à une question, à la question de Julien notamment. C'est avant tout des leaders qui se mobilisent et qui essayent de faire vivre, de faire par, je pense aussi de manière stratégique, par le statut européen du mineur, de créer des espaces de négociation bilatérales entre représentants patronaux et représentants syndicaux. Essayer de créer cet espace. C'est tout le débat entre 1956 et 1962, de trouver un lieu pour dialoguer. Et tant les représentants patronaux que gouvernementaux vont refuser, considérant que ce n'est pas des compétences européennes de discuter de ces questions. Alors, je ne vais pas être non plus complètement manichéiste. Parfois aussi, les délégués syndicaux refusaient cela parce qu'ils avaient peur, notamment en Allemagne à un moment, que ces débats européens pourraient finalement réduire la substance et les débats à l'intérieur des États. Et donc, finalement, déplacer et perdre en recherche. Donc, c'est une très bonne question sur l'influence des deux. Effectivement, la CISL était un peu plus ambitieuse, mais finalement pas tellement. Et la convergence s'est faite grâce à l'activisme de certains leaders qui ont réussi notamment Arthur Gailly très très fortement, puis ce sera repris par Nederhoff et Écrire, mais à fédérer. Et d'ailleurs, la prestation CK, je crois que c'est la première proposition commune déposée tant par les socialistes que par les chrétiens, ensemble, au niveau européen. Donc, c'est vraiment les prémices d'un rapprochement important. Sur la santé-sécurité, alors c'est un sujet sur lequel je voudrais travailler dans pas longtemps, sur Marcinelle notamment. Et lorsqu'il y a eu la catastrophe de Marcinelle, tout de suite, les médias ont accusé la communauté européenne, à tort ou à raison. Et la communauté européenne avait, la haute autorité avait un service très très fort de journalisme, de communication, et a retourné la chose en disant c'est parce que je n'ai pas assez de compétences en matière de sécurité et d'hygiène qu'il y a eu la catastrophe. Et donc, c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais
dans les archives que j'ai pu déjà un peu voir là-dessus, par exemple, une réflexion qui était vraiment passionnante, c'est qu'un des premiers constats, c'était de dire, mais peut-être que la catastrophe est liée au salaire à la tâche. Est-ce qu'il ne faudrait pas régenter, supprimer le travail à la pièce, finalement, avec des quotas de production, vraiment du taylorisme appliqué à la mine? Et là, tant le gouvernement allemand que français a dit, vous pouvez discuter de tout, sauf de ça. Et donc, il va y avoir une grosse conférence en 60, je ne sais plus, j'ai plus la date, suite à laquelle se revient sur la sécurité dans les mines, vraiment sur 4 jours. Il y a des tonnes de rapports, mais ils ne pouvaient pas discuter de ça. Et donc, voilà, je trouve que ce sont des points, mais c'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup. Sur la question du logement, en fait, c'est vraiment un peu comme pour les syndicalistes proches du statut européen du mineur, ce sont des fonctionnaires européens qui vont dépasser leurs fonctions. C'est-à-dire, ils vont essayer de trouver dans le traité les moindres interstices pour appliquer une véritable politique sociale, à savoir la question de l'amélioration du logement. Il y a une très grande créativité pour trouver dans le traité des moyens de construire des logements pour les mineurs. Et donc, alors, il n'y avait rien dans le traité qui parlait de politique du logement, rien de rien. Et ils ont été très, très imaginatifs pour justement essayer de valoriser l'action sociale des premières institutions européennes, un peu comme le plan Marshall avait pu le faire, vraiment une dimension de marketing presque. Et donc, si vous allez à Liège, à Ougré, il y a un petit quartier construit de maisons ouvrières, toutes avec une architecture moderniste très, très particulier. Et il y a encore une plaque dessus. Sur une des maisons, il est écrit « Ce quartier de l'Europe d'ailleurs, a été construit grâce au financement de la haute autorité. Et l'Europe est une réalité qui se matérialise dans les faits. » etc. Donc, il y avait cette dimension. Mais on pourra en rediscuter. C'est vraiment dans les hautes sphères syndicales que ça se discute. On retrouve de temps en temps un petit élément dans la presse, mais c'est vraiment au niveau des hautes sphères. Je dirais que le seul syndicat qui va vraiment prendre à un moment l'initiative, c'est l'IGB en Allemagne, qui, à travers la manifestation de 64, essaie d'européaniser la lutte. Mais c'est trop tard, en fait. C'est beaucoup trop tard. Et ça revient à ta question. En fait, c'est tout le gros problème des syndicalistes mineurs, c'est qu'il manque au niveau européen d'une locomotive, que ce soit du côté allemand qui arrive finalement très tard, côté luxembourgeois, il n'y en a pas, du côté français, ben, c'est la CGT et qui n'est pas présente. Et donc, si vous regardez tous les leaders qui vont vraiment porter le projet, en fait, ce sont des syndicats sidérurgistes et pas des syndicats de mineurs. Et donc, c'est des faiblesses finalement de ce mouvement, c'est de ne pas avoir, et vous regardez tous les principaux acteurs syndicaux à ce moment-là, il y a très très peu de mineurs parmi eux. Et donc, c'est une des faiblesses aussi du projet, c'est de ne pas avoir pu avoir un ou deux grands, alors il y a eu du côté allemand finalement, mais un ou deux grands porteurs qui auraient pu peut-être faire descendre la revendication au niveau des entreprises, au niveau national. Voilà, je vais pas, on pourra en discuter encore après, mais je ne voudrais pas prendre sur le temps. Merci beaucoup pour vos questions. So thank you very much for this interesting presentation. And now we can move to the following presentation by Joanna Wolf. So some words about Joanna. Joanna is currently researcher at the Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory. She has done a PhD dealing with the history of the European trade unions in the shipbuilding sector. So there's a monograph that she wrote during the period of the 70s is the period that she studied. The work was awarded the Walter Markov Prize in 2017. Afterwards, she has been working more recently on a particular topic that she's going to talk in relationship to that project today, which is dealing with the role of the World Federation of Trade Unions in the discussions of equal pay, and more generally on the role of women in international trade unionism. So this is the other topic in which she has been working. And maybe remind also that she's directing a very important project in Frankfurt about the industrial relations in the metal industry in Germany,
creating a digital repository of all these conventions, no? Labor conventions. So I think I'm very happy that she accepted to join the project, and the floor is yours now, Joanna. Okay, sorry. I thought that's already working. So yeah, again, thank you for inviting me to talk about the Women's Committee of the European Trade Union Confederation. Firstly, I must confess I came across this topic rather by chance. I had a coffee with Sigfrido some time ago, where he talked about the history project of the ETUC, and I was interested whether there was a chapter about women in the project. I asked that because I was editing a book about the gender pay gap at the time and was writing a contribution about the equal pay discussion in the World Federation of Trade Unions, as Sigfrido said, and about the equal pay discussion in the late 1940s. So I had a general interest in women in trade union movements. The next time I met Sigfrido, he asked me if I would be willing to write a piece about the Women's Committee, and I agreed. So that's the reason why I'm here today and why you hear something about the foundation of that group. I'm telling you that short story because I have the impression that it's often the case that when we write the history of an institution or of a movement, we do not think about women in the first place. We rather put them somewhere in addition as an extra chapter. I'm not sure if my impression is right. Of course, there's more and more research on women's trade union activism or women's strikes. And we have great research in gender studies where we learn about the women's activism. But unfortunately, it is still very, very rare within trade union research. So I'm happy that you agreed to have a presentation about the Women's Committee, and I will tell you a little bit about what I found in the archives. What you will hear today is more like a research report than a final analysis, because I found lots of material and I decided to focus on the first years of the committee's existence. After the short state of the art and archive insight, I would tell you something about the women who started the project and who put so much effort into that endeavor. I will then give you an overview about the time frame and the events that took place in that time. And of course, I will let you know about the ideas that led the discussion about women at work in the early 1970s. So Christoph de Vries and Pierre Tilly have highlighted the importance of the Women's Committee in their publication, but have not gone into much detail about its founding context. Richard Hyman and Rebecca Gumbrell also mentioned the Women's Committee, but as the book concentrates on the later years of the ETUC, little is said about the founding phase either. However, this group of women is interesting not only because of their relative unknown. A look at the beginnings shows the challenges women faced in terms of representation in trade unions. They put issues on the agenda that we take for granted today: equal pay for work of equal value, education for girls and women, access to all jobs, or equal retirement security. So we should know who these pioneers were. I've opted for a biographical approach focusing on the women and their motives for getting involved in European trade union politics. This approach was challenging in that I only had an institutional archive at my disposal and no interviews. I worked with the ETUC archive, which collects the beginnings of the ETUC up to the 1980s, and which was transferred to the International Institute of Social History in Amsterdam in the early 1990s. I tried to search the archive for interesting source materials, so what I found were letters, protocols of meetings, action programs, unfortunately, not so many personal documents. What you can see here from the left to the right is a letter sent to Alfred Meslin, secretary of the ETUC at that time, from Maria Zaug-Alt, from the Swiss Federation of Trade Unions. I found many of these letters. Often they are simply invitations
or give information about meetings, but sometimes there are also negotiations or background information. Next to that, you see Alfred Meslin's handwritten notes from a meeting. These are very rare to find. And next to that, you see the beautiful reading room of the ISH and the archive from outside at a very gray November day in Amsterdam. The material I was able to collect is huge. For today's presentation, I just used the documents of 2 folders, but there are about 60 folders more waiting to be analyzed. So in order to build a kind of profile of this first generation of women trade unionists at the European level, I tried to compare their biographies, if available. When were they born and what family background do they come from? Since all of these women were employed at an early age, I asked what their first work experiences were. I compare where and how they were socialized into trade unions. First of all, women influencing the Women's Committee had a leading position in the women's departments of their national unions. It's clear that was the reason why they were invited. But it was not only the expertise from their work at home, many were also active in other contexts, especially internationally. Maria Weber, and here's the link to the talk by Nicolas, because she came from a miners' family. Maria Weber, for example, had been member of the European Economic and Social Committee. She was chair of the Women's Committee of the International Confederation of Free Trade Unions and member of the Committee on Women Workers' Issues of the International Labour Organization. In Emilienne Brunfort's case, one could even say that her international activities were broader than her national ones. She was part of the Women's World Committee Against War and Fascism in the 1930s, and she later was secretary of the International Liaison Bureau of Women's Organizations. These multiple appearances in international arenas were not uncommon for gatekeepers in trade union movements. I borrowed this term from Frederick Cooper, who had some research or did some research about African trade unionists, and he called them gatekeepers. As research on international organizations has shown, political actors used various international arenas to make their concerns heard, to exchange information, and to build up or use the international network. In the case of the women, they also built up contacts with the feminist women's movements, but remained distant because they suspected bourgeois behavior with interests others than those of the women workers. A word about the family and the social context the women came from. The oldest and most experienced were Paulette Lavant from France, born in 1909. She's not on the slide. And Emilienne Brunfort from Belgium, born in 1908. They were strongly influenced by the 2 world wars, by international cooperation in the resistance movement or the peace movement. Paulette Lavant, for example, had married a Spanish anarchist and had also strong ties to the syndicalist trade union movement in France. Brunfort was born into a working-class family. It was her grandfather and father, both trade union activists in the textile industry, who politicized her at an early age, taking her to meetings and political discussions. Maria Weber, born in 1919, was born in a miners' family, as said before, and was socialized by Catholic trade unionists in her family. She got her first union experience in the company she worked. She and Irmgard Blättl, who was almost 10 years younger, were not only linked by religion, but also by membership of the Christian Democratic Party. Both had attended trade union schools to prepare for full-time work in the union. Part of the group was, as well as said, Maria Zaug-Alt from the Swiss Trade Union Federation. Her participation was probably due to her function as chair of the Women's Committee of the ICFTU. The only one who stands out in terms of age was Elske Terveld from the Netherlands. She was born in 1944, and in her case, one can observe a certain development of academization, which certainly can be observed as general process in trade union movements. With this small exception, the trade unionists of the first generation had many things in common. However, they differed in one respect politically. As already mentioned, the spectrum ranged from anarchism to the conservative Christian Democrats. However, this did not seem to have any effect on the women's work.
I will see whether my thesis can be confirmed by analyzing later events, but for the early years, politics did not seem to cause any problems here. I now would like to give you a short overview about the events that took place in this founding period. On the 15th of November 1972, Maria Weber, the German trade unionist, started her speech at the first meeting of the group interested in women's politics with the following words, and I would like to cite her with a longer quotation. Because of the structure of our trade union confederations, we know that we women in the trade unions must always make a special effort to ensure that our concerns are taken into consideration. This is mainly since in the decisive positions of the confederations, as in the other bodies of public life, women are in the minority, and we simply cannot trust that our specific situation is recognized, especially by the men. That is one thing. Another is that we cannot be absent from the so-called pre-parliamentary space, where numerous women's groups are striving for political influence if we want to prevent important interests of working women from being disregarded. This applies to the level of the European community as well to the national level. Quotation end. Maria Weber gave the speech in German, translated into French, Italian, and Dutch. I will come back to the importance of this woman in a moment, but firstly, I'd like to let you know who was behind this initiative. Responsible for the organization preparation of the meeting was Alfred Meslin, Secretary of the ETUC under the General Secretary Theo Rasched, who was also present at that meeting. The aim of this conference was to push the European community for the establishment of an expert group and the formation of a women's committee at the ETUC. It was the first time they met in this round and in this number of experts. From the trade unionists came 14 women from the German Trade Union Confederation. The Fédération Générale du Travail de Belgique came with 5 persons. France was represented by 5 women from the Confédération Générale de Travail Force Ouvrière. Italy was represented by 4 women from the Confederazione Italiana Sindicati Lavoratori, and the Dutch NVV sent 6 delegates. Among the participants were the heads and the staff of the women's departments of the national unions, as well as women from sectoral trade unions. This was the biggest event in the early 1970s, with about 40 delegates. The gathering started with the contributions by staff from the General Directorate Press and Information, as well as the GD for Social Affairs from the European Commission. Jacqueline Nonon was invited to give the introductory speech on the problems of working women. Nonon worked for the European Commission since 1958 and was in charge for the so-called difficult-to-reach target groups, which included women. Immediately after this conference, Ms. Lien took action and asked the Deputy Director General for Social Affairs, Raymond Reflet, to receive the working group for an exchange of views on how to contribute to a social action program planned for 1974. But this inquiry was unsuccessful. Bonnefoy contacted Ms. Lien in April 1973 to ask if anything has happened yet. She reported that the GD for Social Affairs planned to set up a group of experts to prepare such a proposal, but without the trade unionists. Ms. Lien apologized that the formation of the ETUC had caused the issue to go under. Just to remind you, the first Congress had just taken place in February 1973. However, Ms. Lien promised to do better and to contact Reflet again. A time of planning started. Ms. Lien wrote many letters to get the program for the next meeting on the 14th and 15th of June ready. Due to the enlargement in 1973, 3 Danish trade unionists attended, but the British TUC stayed absent. In the end, the women were successful. One day after the conference, on the 16th of June, the Executive Committee of the ETUC decided that a female leaders working group should be set up and that this group would be given the opportunity to participate in the Executive Committee's working meetings as a post of observer. Ms. Lien informed the delegates of this in a letter. After the holiday break, he promised he would report back with a program. He finished with the words,
and I quote him, "We hope we can reckon upon the active cooperation of your organization in performing this new task, which is from now onwards ours," quotation end. But that was not the only hurdle that had to be overcome. The ETUC was still driven by the European Commission's endeavor to set up its own group of experts. Ms. Lien this time wrote directly to the General Director, Michael Jenks, and expressed his displeasure that a group dealing with women's issues was to be institutionalized without their knowledge. He again asked for a meeting with the women trade unionists. Anyway, the first constituent meeting of the Women's Committee of the ETUC was organized for the 9th and 10th of October 1973. Some criticized the invitation for the meeting came at too short notice. Elske Terfeld, for example, wrote to Ms. Lien, "Fruitful cooperation at European level, to which we give great importance, can only be realized if there is good preparation and democratic consultation at an internal level," quotation end. This also happened at the later meetings. The women repeatedly complained that they had been invited at too short notice and were therefore unable to attend. Nevertheless, the meeting was successful. Everyone agreed that measures needed to be taken quickly. The women divided up their responsibilities. Bonnefoy, for example, promised to contribute a plan for the social program at the European Community, but Ethel was responsible for a women's action program in the ETUC. She also took over the position in the executive committee. Many more meetings followed in 1974, but only a small number of female trade unionists were able to attend, whether due to time constraints, illness, or other commitments. Bonnefoy's proposal, which she submitted in spring 1974, played an important role for the action plan for the ETUC, which I will go into details now. So I would say there were two main papers that influenced the agenda of the Evolving Women's Committee. There was the speech by Maria Weber, given at the first meeting I just mentioned, and the second was the paper developed by Emilienne Bonnefoy as a contribution to the social action program written after the meeting in February 1974. The arguments Weber put forward for the formation of a women's committee were valid. It was about the exchange of information among each other, about political guidelines and funding possibilities, and about the representation of their interests in the relevant bodies. In her program, Weber proposed concrete measures that would lead to an improvement of the situation of women in the labor market. Among the demands were education and vocational training for girls and women, unrestricted employment for women, and the promotion of this. She demanded full-time work for women, but on their terms. An 8-hour day had to be possible with interruptions. She argued care facilities had to be expanded. Weber emphasized that this would also require a change in society. For example, kindergartens had to be seen as educational institutions and care work had to be shared between women and men. To go into the negotiations of the European Commission, Weber emphasized to formulate concrete measures for a European social program that was announced for 1974. There was an urgent need for a coordinated policy and the introduction of European framework agreements for the expansion of women's work and the application of Article 119. Bonnefoy addressed many of the points raised in Weber's talk, but she started with a very general point about the recognition of maternity as social function. That is how she called it, which not only meant the protection of motherhood, but first and foremost to share the burden of maternity on multiple shoulders and thus enable women exercising their profession. In Bonnefoy's view, this meant a ban on the dismissal of women in case of pregnancy, compensation for this period at 100% of salary, and the right to further training after the maternity leave. Like Weber, she demanded for a network of institutions taking care of children, and these should be harmonized with the working hours. Her demands were not only about direct relief for working mothers, but also about an overall concept to support families, which included social housing and infrastructure. Of course, Bonnefoy was also concerned with the implementation of Article 119, which has already been mentioned.
She called for an end to discrimination and access to employment. The dual labor market she demanded, in which women have only limited access, must finally disappear, as it caused wage inequality and the de-skilling of jobs done by women. And to reverse this in the long run, Brunfort saw the only way to start with children and their education to inspire young girls for other job opportunities in the economy. These points were all more or less included in the ETUC program. You are no doubt familiar with many of these points. I find it alarming how long these demands have been with us and how, despite many improvements, we are still struggling with the gender pay gap and the lack of childcare facilities. These pioneering women have addressed this time and again and made a great start to improving the situation of working women. Thank you. So thank you very much for this presentation. And now, before our coffee break, we would like to ask if there are questions to Joanna about the paper. Yeah. Please, the questions, 2 questions in the back. Please introduce yourself briefly, because I didn't do at the in the previous session, but it's important for all to know who is asking the question. Yes, to introduce myself, Beatrice Hertogs. I was a former political secretary at the ETUC in charge of gender equality. And I have three questions. First of all, was there an impact? And I believe myself there was a certain impact when the Christian democratic trade unions became member of ETUC. I was a bit astonished because I read your first working group in Luxembourg in 1973, and there was no reference to the CSC, and I think I attended that working group, and I was at the CSC. So there's some, but maybe there was not yet an official membership, but there were already contacts between the Christian Democrats and the socialist women in the trade unions. So do you have some more information about it and the impact of this on the working of the group? The second question is, the European Commission, according to my opinion, played a very important role also in the content of the work of the ETUC Women's Committee. When I heard Jacqueline Nonon, and I attended a meeting with Jacqueline Nonon, there was, let's say, we could see that our work could have an impact on European policy, because due to our work and the work of the Commission, and there was an interaction, there was an equal treatment directive between men and women regarding access to employment, for example, employment, training, and some other points. So the role of the Commission and the policy of the Commission and the interaction between Commission and ETUC Women's Committee, I think, was quite important too. Without the policy program of the Commission, you know, sometimes you could wonder, what do we do? Are we speaking in the air or what? And then the third thing, it's very important also, I think, to say that there was no real political secretary women in charge of the Women's Committee, and therefore the subject and the Women's Committee was quite marginalized in the ETUC. You very much. Other question before? Yeah. Back. So my name is Tina Noiret. I am a writer. I am the author of La Femme Invisible.
during your presentation, you mentioned several times that the profile of these women leaders in the ETUI committee is through family. And so my question is, as you found that further to the first question you asked yourself for your which conclusions do you have about that? The fact that all the women leaders came at that position through family. Thank you. Okay, hi, hello, Isabel Schumann, Deputy General Secretary, and happen to be also responsible for the Women's Committee. And thank you very much for this flashback. I think it's very telling for me, because it's indeed looking at two elements you've mentioned. The first one is the pioneering, and I was wondering whether on the top of pioneering, where you also mentioned that we were granted an observer status back in time at the Executive Committee, I was wondering whether there are another group within the ETUC that was allocating that statute. I can't imagine which one. And of course, we know that women was marginalized. We also understand, and we work on it, that the young people were also marginalized. So I was wondering whether this is the only one group within the ETUC back in time that made that move to the top, the Executive Committee, as an observer status. That would be interesting. And what came out of that? What was the impact of that observer status on the decisions of the Executive Committee of the ETUC? Thank you, Rebecca Gumbrell again. Some years ago, I was one of the authors of a history of the ICFTU and wrote part of a chapter about the ICFTU Women's Committee. And it's interesting that in both the ETUC and the ICFTU, the early years were very much dominated by the Germans. I mean, I interviewed people who said you'd go into the room and there'd be 15 Germans, sitting there. Not a criticism, but I wonder if you have any idea of why that was the case. Did the German unions give more priority to women's issues? I find that somehow hard to believe, but that's possible. I mean, in later years, you rightly mentioned Elske ter Velde, and a big role of Dutch women and also Belgian women, not only Beatrice here, but in the ICFTU, the secretary to the group, Nel Tegelaar, played a very important role in pushing the issue. And as one of the previous speakers said, very important who in the secretariat is pushing the issue. But I think it's an interesting question about what the objectives were, the political objectives, and to what extent they were defined. The ICFTU Women's Committee, going back to the 50s, there was a real split between looking at the need to protect women, sort of, you might say, paternalistic approach. The ban on night work at the ILO, for example, do you support that or oppose it? That was a big rift. Or whether it's the liberation of women, the emancipation of women. So the meetings you describe in the 70s, it looks as if they'd already gone past that protectionist approach, with Maria Weber saying we have to allow women into all occupations. So would you say that protective or paternalistic approach to women have to be looked after was no longer present, or was there still a sort of tension between those two approaches to women? Thank you. So if there are no more questions, you can now fly. Okay, sorry.
Yeah, thank you for the questions. And I must confess, I'm also a learner, yeah. So I'm very happy to meet you here, and maybe we can talk about this later, especially about your experiences in the work in the Women's Committee. And maybe, yeah, I'm just at the beginning of this analysis and research, and maybe we can define where to look at. That was also my question to Christoph, for example. What would you like to have? Would you be more interested into the persons and their biographies? And there were some questions now from the audience. Or would you be more interested in these political questions? Maybe it's a combination of both of these. And I would maybe I would start with a question about the Germans in the European Trade Union. I'm not sure if maybe first I have to explain why Maria Weber was coming from the Christian Democratic Union, from the CDU in Germany. That was because she was also socialized in this kind of field. She was Catholic, as I said, born in this miners family, and her father and her grandfather, they were miners as well. And I would say this played an important role when she started her own political career, I would say. But also religion played an important part. And that's interesting in Maria Weber's case. And that was also, as I mentioned, the case for Irmgard Blättl. She was the second person or the second leader in the women's department in the German Trade Union Confederation. The question why there were Catholic women in the German trade union was because they had this deal that there had to be in the German Confederation, Trade Union Confederation, social democrats as well as Christian democrats. And that's why the part on the women's delegation went to the Christian Catholics. But I would say Maria Weber did not represent the opinion of the party in this case. I would say she was very progressive. She had no family, no children. So that's also for me, that was interesting to see that she fought for childcare, for example, but had no own experience in that. But it was very, I think she was a good or a great observer of what women need to really get into their professions. And so I would say maybe it's not a question about the Germans, it's more a question about the persons in this case, but maybe I'm wrong. And with Irmgard Blättl, this is a bit different because from the sources, I would say she was different than Maria Weber. She had another personality. And your question about 73 in Luxembourg, she was ill for some time, and that's why she wasn't present in the meeting in Luxembourg. And she was also very upset about what I said about these short notice invitations. Because she couldn't send a delegate. And I guess it was in 73 that they had a big Congress in Germany that was dedicated to women's politics. And that's maybe the reason why they did not show up in this European meeting. But as I tried to show, it was not only Maria Weber and the Germans, it was also other personalities like Italian Bruno or Paulette Lavant or Maria Zaug-Alt. So I would say it was a mixture of different nationalities, but I'm not sure if nationalities really played a role. I couldn't find anything between the lines in the protocols. Maybe you can tell me a little bit about that later. But I would say, or as I argued in my talk, they were international actors. Yeah, they were so well implemented in this huge network of women that I would say they played on this international level, and it was not so important in the end where they came from. But maybe that's just, maybe I'm wrong. So that was a question about the Germans and the Catholics. Yes, and also, as you said, the European Commission played an important role because they wrote all the papers that were discussed in the ETUC.
yes, and I would also argue what I did not mention is there was this Article 119 group in the Commission, and Bonnefoy was also part of this group. So she had a lot of knowledge what was discussed in this group, and that's maybe the reason why she always pushed Ms. Lin and the ETUC, pushed them to take action and to represent the trade union perspective in this group and also in other groups in the Commission. But yes, you are right. Of course, I found all the papers published and written by the Commission, and then of course they discussed it and went through all the agendas. Yeah. Thank you for your question. Maybe that would be the next step to see what kind of information they got in these executive committee meetings, and also how they saw their role in this committee as with an observer status, and also to ask with what kind of information came they back and tried to influence then the politics in the ETUC. So yeah, my next step would be not only to look at the later years, but also to look into these meetings, and also maybe there was some interaction by the women themselves, and where they tried to really influence the agenda. That would be interesting. And I guess that's getting more important in the later years than in the beginning, because they still were in this kind of phase where they had to settle, where they had to organize everything. As I said, it was very difficult to organize these kind of meetings because they had so many obligations, and that it was not easy to bring them together all the time. If I forgot anything, I will answer you later. Sorry. Okay, thank you very much. We would like to thank you for the slides also. And maybe now we have a break, a coffee break, and we see each other at 4:45. So thank you. Yeah, but there were yeah. Yeah, it's going to be a long conflict. I just, that's fine. That well. It is important.
J'ai une PDF sur son HDR. Ah oui, c'est la bien vu. Je ne sais pas si vous l'avez utilisé, mais voilà. Mais l'inventaire, il a l'air. C'est face cachée de l'histoire. Parce que je trouve qu'on apprend autant de face cachée. De temps en temps, c'est bien aussi. Oui, oui, oui. Il y a pas longtemps, moi, je veux voir ça. C'était pas ma faute. Oui, ça fait longtemps. Oui, non. Si pour l'instant, c'est dans les 80, c'est bien. Comme je ne sais pas, c'est pas quelque chose de maintenant. Là, moi, je n'ai jamais vu. C'est quoi avec les boutiques dans les
Ce qui se passe, c'était à l'accepter de temps en temps, des responsables sur des qualifications de statistiques, les statistiques européennes, on dit que les statistiques n'existaient pas. Qu'est-ce qui existait et qu'est-ce qui n'existait pas. Après, et alors elle m'invitait aux réunions de comité de femmes pour les accompagner. Les interfaces. C'est intéressant, mais il faut préciser alors les indicateurs qui permettent de voir quelle est l'influence de la télépathie sur l'avocat. Je crois que c'était dire. Mais il faudrait trouver naturellement, je ne sais pas si elle marche, des procédures confondues des comités des femmes et voir est-ce que c'est des structures secrétariales, c'est juste ce que l'on faisait. En tout cas, moi, je ne sais pas que j'étais dans. Je n'ai pas du tout de souvenir. Je crois que ça a un peu commencé avec quand il y a eu des représentants du comité des femmes au comité. Ça a commencé un peu. Oui, mais je vais quand même vous remettre. Moi, je suis de me rappeler que le sujet sur lequel il y a eu une très intéressant de voir qu'il y a une thématique, alors c'est intéressant. Mais oui, c'est une thématique parce que comme ça, en global, moi, si on peut montrer les thématiques qui seront sorties dans les résolutions, c'est le grand résultat évolué sur cette question-là. Je dois transcender des années 80, je suis out. C'était les années 70, où il y avait eu des premiers contacts, et là, moi, ça a commencé à des contacts avec la la paix vient dans la porte. Ah oui, c'est oui. Et je trouve que cette unité qui m'a connue, et elle, c'est une belle chose aussi connue. Ah, mais c'est intéressant. Mais je n'ose pas dire grand-chose. Je n'aime pas, parce qu'on peut réinventer l'histoire, ça, je n'aime pas. Oui, il faut on ne rappelle jamais de tout. Exactement, et alors, donc c'est pas la mémoire. On a varié, c'est vraiment la c'est bien d'examiner les archives. Comme on dit, c'est plutôt un morceau. Oui, tout à fait. Et j'ai raconté à la parce que pendant le Covid, on a fait que le papier militaire dans la thèse de des histoires super belles, j'avais écrit dans le lycée. Et tu sais pas, tu dis l'histoire. Et d'abord, j'ai bien appris qu'on ne peut pas constituer les artistes, on ne pouvait pas interpréter. Quand tu ne connaissais pas notre contexte un peu plus large. Oui, oui. Moi, je vois, ça peut donner la musique, parce que moi, oui. C'est par exemple des Allemands qui ont connu comment, à la guerre d'Espagne, ils commençons à regarder. Et dans le livre, on parle de l'histoire des 40. Et alors, quand j'ai discuté avec certains de eux, j'ai des sources. Bon, alors, moi, mon père m'a raconté autre chose, et chacun a raconté autre chose. C'est bien les archives, mais... C'est pour ça qu'ils sont bien installés. Oui, vous savez, toujours, ils cherchent. Ça reste difficile, hein? Ça reste difficile. These cookies with chocolate. With chocolate. Chocolate pieces. A small one. Also? Yes. Wow. I didn't consider it. It's too dangerous to say that. Exactly. That's why I resisted not moving.
But it's good. It's good they do the good point. But if I start, then we can sort of an where are you from? Really? I worked for the What's the name? Tell you why I continue to the and then you put the They get signed by the parties and we establish confirmed by the Queen, also extend to all the lawyers. right. They understand, right. Okay, that's good. Great. And they also reuse articles of legislation that have been agreements. They don't know perhaps there is a new legislation or now. In fact, they already take their former agreement, they make a slight modification and they change it. Change the regulation. And purpose and also there's new legislation that or we also have the operation of salaries problems like the salary basement and some kind of patient life allowed. Zero for the next 2 years. So it's caused a lot of problems because every modification of salaries it's the nationwide agreements. But in the end, most of there's really which salaries or it's a new very new allowed it's also allowed salaries that also have Yeah, the best says that you get for example those kinds of conversations, most of the time they just make agreements for some time, 2 years,
for a long time, but they have usually after every negotiation, they will try to change it. The legislation that will change because so opportune secularism for then the amount that's allowed. The only problem is when they have I don't know the pay rate is high. Thank you very much. Benefits. Okay. Yeah, pretty crazy. Getting back. Something outside salary. And even the legislation, there's a legislation on moderation of salaries, and some benefits are excluded. So you have all those benefits, you don't have the contribution performance, you don't have taxation. So all the system, costs, all those. It's very prepared for outside of all moderation salaries. Even with salary moderation, there's still salaries will rise. And then they will say for the next time there will be also no margin for pay rise, but that will only affect the two salaries. And those advantages and benefits that are really outside. Okay. They are not. They are counted for the salary rise, but they don't count for the real. So what you do is people that who are paid just in real salary, paid on the basis of collective agreements, their pay can rise. Both of them on side. The real ones, they will get these benefits. And afterwards, they will be calculated, and people will get less. Because they see there's they have doing something else. Not everybody has salaries. A lot of people are in the gray zone, and they get more. Workers that are but the enterprise level is possible and it's also very difficult to have also yes, it can be outside of the group as well. It can be digital go to every company and then you have to check every employee to see the workers to see whether or not the salary is higher this year than it was last year. So get a
really, it's too high and company level, really. But really in practice, it's impossible. Also because we don't know, Infine, ¿dónde está el baño? ¿Cómo? ¿Dónde está el baño? El baño, hay que mantener la forma. No te preocupes, va a llegar la gente. Call the troops. Sorry? I called the troops. Yeah, you call, okay. Did well. You heard that? Yeah, we heard them. Ah ouais, comment je fais? Yes. Il va commencer parce qu'il y a déjà une consultation. Salaries of this, the other countries, say that. Yes, La demande de permission. Okay, we are waiting still some minutes to have everybody in because I understood that the coffee break, of course, is taking a little bit longer because we finish late. So it's normal that people are taking a few more minutes. And maybe, yeah, we are waiting also for Agustin. Maybe I can already start introducing him, no? Because he knows what he has done so far, but maybe it's interesting for you to know who Agustin is, particularly because, of course, we have managed, and was one of the requests of the ETUC at the time with the project, that we build an interdisciplinary group. So apart from historians, we have the great chance to involve also lawyers and sociologists. So on the one hand, we have today associates of law who were not able to join at the time
the group because he was in a situation at that moment that they didn't allow him to do it, but was invited to join. So we are very happy that Julian Luis is with us. And then Agustín José Menéndez, who is a comparative lawyer of European law. He's the general editor of European Law Open, which is a intellectual successor of European Law Journal, which are important journals in the field of European law. He wrote a PhD at the European University Institute on taxation, national taxation, his relationship with European integration. Then he worked for a long time also in Arena in Oslo as associated researcher. And he was working and teaching in the Autonomous University in Madrid for many years before moving now to a full professor position in Universidad Complutense, where he's teaching legal theory and legal philosophy and political philosophy. One of the projects, I mean, he has a lot of publications. I invite you to look at his webpage to see all the publications, but I would like to underline maybe a project which is ongoing where we are both participating, which is a project on the social and economic heritage of the Weimar Constitution in comparative European constitutionalism and beyond. So Agustín is going to present one topic in which he has also written on that topic, of the crisis of 2000, where he has written a monograph. So I'm happy that he can join us in presence. Thank you, Agustín, for being here. Thanks a lot. It's a pleasure and an honor to be here with you and be part of this project on the history of the European Trade Union Confederation. What I will be presenting now would be putting the emphasis, we only have 20 minutes, on the interpretative key more than on the specific factual details, although I will be going at the end of the presentation into that. And the topic is, in a way, the fiscal crisis of the Eurozone and its impact on workers, on citizens. The title invokes this idea of the adjustment variable, of turning workers and the life of workers in an adjustment variable. And I think many of you familiar with this idea. I will go through it now in the presentation. Now, the last 20 years of the history of the European Trade Union Confederation, as well as those of the European Union, have been marked by we could call it existential, others call it polycrisis, of the project of European integration, rendered evident, but not exclusively consisting of the financial crisis of 2006 to 2008, and the fiscal crisis of 2009 to, we could say, 2015. In these years, the center of gravity of the public discourse of ETUC was brutally forced to shift from the advocacy of the completion of an incomplete EMU with a full-blown social dimension to the defense, almost a desperate defense, of the core elements of the democratic and social state in the face of austerity. If the debates on the EU social dimension, to quote de Gris and Pochet 2011, had vanished into thin air in the aftermath of EMU and with the perspective of enlargement, from 2009, a frontal assault on the core elements of post-war constitutional arrangements was in full force. In the perhaps ambivalent words of Mario Draghi, the European social model was proclaimed to be already gone, 2012. My objective in this short presentation is threefold. First, to show that the acute conflicts of the 2010s were very much the result of a clash between two radically opposed understandings of the economic constitution, which I would refer as the labor constitution, since Hyman, we go back to Weimar,
And the ordo-liberal constitution, Eucken, the ordo-liberals, we go back to Weimar, or to the digestion, so to say, of Weimar. Both conceptions emerge in the interwar period and mark the post-war period. But it is only with the actual establishment of European Monetary Union that the extent to which they were in fundamental opposition came to the fore. Second, to consider why ETUC found itself in what could be described as an impossible situation vis-à-vis economic and monetary integration since the late 70s. In particular, it seems to me very important to clarify why, despite trade union leaders and workers being acutely aware of the risks involved in the single market, and especially in monetary union, such as that decided in Maastricht and further shaped in 1996 and 1997, they opted for endorsing, even in a qualified and critical manner, that monetary union. And third, to provide a summary account of the ways in which ETUC became a consistent and sharp critic of the core structural reforms and punctual decisions through which the Eurozone fiscal crisis was governed, while insisting on the need of a radically different way of governing the crisis and moving into a different future. So, my first section, a tale of two constitutions. The regulatory and normative ideal of the economic constitution as a labor constitution is aimed at ensuring the material and not merely formal recognition of the human dignity and liberty of workers. Such recognition requires not only the granting of this or that subjective socioeconomic right, but above all, a set of collective rights and of institutional guarantees that rebalance the rapport de force between workers and capitalists. It is thus not only the case that the labor relationships are subject to a specific and autonomous set of legal norms, labor law, not civil law, but also that the fundamental content of such norms is made part and parcel of the formal and the material constitution, that we the people place the right of workers to associate in trade unions, but also the institution of collective contracts or agreements, the collective right to strike, and institutions and procedures through which workers participate in the government of companies, economic democracy. Only in such a way, democracy will not stop at the borders or the working place, but will enter the working place. The labor constitution has, consciously or unconsciously, underpinned the constitutional vision of European trade unions and of ETUC. In addition, the Weimar Constitution and its progeny, which includes many European post-war constitutions, do place the labor constitution at the heart of the formal political constitution. And for that, you know, Article 1 of the Italian Constitution, Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Italy is a republic founded on labor. To the extent that such provisions were realized and transformed into material social norms, they imply achieving through reform a radical revolutionary transformation of the socio-economic structure of society, leading to a new understanding of the right to private property and freedom of enterprise. No surprise then that the labor constitution was opposed from the very beginning. Most eminent among these rival conceptions of the labor constitution, we find the ordo-liberal economic constitution. Contrary to what is the case with neoliberals, ordo-liberals assign a central place to states. It is state power that creates the political and economic ordo, the order. It is through a conscious and explicit act of constitution making that the ground rules of the economic order are created. However, such creative act is not unlimited or unbounded, but not least on the basis of what ordo-liberals claim is the cumulative experience and knowledge gathered by the science of economics. Such creation had to be oriented to placing private property, sound money, economic freedoms, and free competition at the heart of the socio-economic order. In such a way, to quote from Klaus Tori, sound money,
economic freedom and competition are created by the state, but they are, once at the same time, part of the key legitimacy test of state institutions. This explains why, once the ordoliberal vision takes root through a certain set of institutional structures, decision-making procedures, and substantive norms, it creates dynamics, and this is key, which render the conscious and willing socioeconomic intervention at the heart of the labor constitution self-defeating. The point and purpose of the ordoliberal constitution is not only to replace the policy orientation of the labor constitution through political struggle, but to frame the economic structure in such a way that the policies characteristic of the labor constitution are almost impossible to implement. Or what is the same, the point is to preempt political struggle. It should be added that while ordoliberalism constitutes a defense of capitalism, it is an updated defense. It is coming after the labor constitution. It is coming after Weimar. In particular, it responds not only to the critical assault on capitalism by the advocates of the labor constitution, but also to the legitimacy crisis of all liberalism, a crisis which predated First World War but became acute and terminal in 1929-1931. This is why ordoliberalism, contrary to what has been many times wrongly assumed, is not incompatible with the development of state measures which at first sight could be pretty similar to those of the social and democratic state. From agricultural policy to welfare policies, and now to the de-risking state. Ordoliberalism is not, I insist, anti-state, nor even anti-social, in the way that neoliberalism pretends to be. Still, and this is essential, social policies which are part of ordoliberalism are instrumental to the stabilization of the capitalist order, not undertaken for their own sake, even less understood as a means of transcending capitalism. Therefore, they are fully contingent. And here we come to the adjustment variable, because these policies can be eliminated, if need so, in order to reproduce capital. If the restoration of markets and of profits require so, they can be eliminated, and they will be duly eliminated. This might seem as a detour, but is essential in order to make sense of the European crisis. The crisis was a crisis of capitalism, and it was a crisis of the fundamental elements that were defective in the design of the single market and the single currency. But they were revealing, in a way, of what had been done from the late 70s. When pushed to the limit, the ordoliberal constitution revealed itself to be one in which the dignity of the worker becomes the ultimate adjustment variable. EMU, second part, and the two constitutions. Monetary union. The project of European integration has been, since its inception, ambivalent on what concerns the two economic constitutions. The Rome Treaty enshrined a compromise between dirigist and ordoliberal views, with the result that seeds of both visions were planted in the treaty. These are the two Europes which Secretary General Bernadette Segol mentions in the introduction to the De Gries and Tilly book of the 40 years. Now, from the early 60s, and even more so from the late 60s to the late 70s, the way in which the treaties were implemented and developed supported the labor constitution at the national level at the same time that created the room for supranational institutions introducing a set of measures which seems to point to the direction of what is customary referred as social Europe. The balance of forces, however, changed dramatically in the 70s, not least as a result of the monetary and economic crisis that pushed the West into the economics of turbulence. A clear manifestation of these dangers was reflected on the decisions, the fateful decisions that were taken in 1978 in the form of the European monetary system.
the European monetary system was not realized through legal means, but through economic means, basically contain the seeds of what would be the ordoliberal economic constitution of Maastricht. And this was opposed, and radically so, by ETUC. Then came the single market, foretold in a way in the Cassis de Dijon ruling of the European Court of Justice in '79, the principle of mutual recognition, and ETUC critically, with many reservations, supported the single market. And then came the single currency, and with reservations, with many reservations, ETUC supported the monetary union. It is critical to try to understand, in order to make sense of what happened in the 2010s, why such a decision was taken. I'm of the view, and this is polemical, there is lots of discussions, there is the book on social Europe, the road not taken, that has created quite a polemic on that. I'm of the view that this is not amenable to be explained as the abandonment of the ideal of the labor constitution, but rather we need to be more attentive to the context. It was, from such a perspective, the decision of ETUC, a decision that it stemmed from a complex balancing. But it was a decision that was premised basically on two assumptions. The first was that by the end of the 80s, after the single market, also, as I said, critically supported by ETUC, and very especially in the aftermath of German reunification, the status quo was simply impossible. And this is sometimes forgotten. The real alternative in 1992 was a status quo which was destined towards the slow mutation of national constitutions into ordoliberal constitutions anyway, via the hegemonic role that the ordoliberal-leaning Bundesbank had come to acquire all over Europe. States had already lost the monetary level and were not in control of the fiscal level, as Mitterrand's austerity turn in '83 seemed to prove. A return to national macroeconomic government seemed impossible and at any rate difficult to reconcile with the European file ethos characteristic of a confederation of European trade unions. So the first reason is, what else? If we don't have monetary union and we don't have monetary union, we have Bundesbank hegemony and we have ordoliberal policies anyway, because we have to emulate what the Bundesbank is doing in terms of monetary policy, and in fiscal policy is becoming increasingly difficult, especially after they stop adjusting the currencies, if I don't remember correctly, Sigfrido, correct me, in '87. I think this is the moment they stop making changes to the exchange rate level. The second was the assumption, the second premise, that the Maastricht Economic Constitution could and was bound in the fullness of time to be supplemented with a labor constitution, much as national bourgeois constitutions had been transformed from the inside with the labor constitution. Thus, the language of completing the single market and completing the single currency, adding to the structure of the Maastricht Constitution a social complement, this complement being the labor constitution. This is reflected in the demand on the side of ETUC of a dual mandate for monetary policy, adding growth and employment to price stability, and of a democratic ECB, meaning a politically responsible ECB, part of a political government of the Eurozone, that would create, among other things, the conditions for Euro-Keynesianism. By the same token, you could consider the language and the assumptions of the 1996 manifesto promoted, among others, by the late Brian Berkuson and the late Jota Kravarito. One thing is to make sense of such a choice. Another is to consider, with the benefit of hindsight, the consequences of such a choice. The understanding of the situation that underpin ETUC's strategic and conditional endorsement of EMU failed to consider, as ETUC will learn the hard way during the fiscal crisis of the Eurozone, the structural effects of the ordoliberal constitution
as it transformed the treaties from the Single European Act, and very especially from the Treaty of Maastricht onwards? Or what is the same? How and what it entailed that it was designed as an external constraint, what the Italians call il vincolo esterno. And ordoliberalism is about creating vincoli esterni. Its institutional arrangements, decision-making processes, and substantive norms were designed to render as unfeasible as possible the interventions needed to socialize the European Constitution and the extent to which the ordoliberal social commitment was instrumental and indeed presupposed to be effective in its non-generalization. It's impossible to generalize the German model. The German model could work because others were not following the German model in terms of an export-oriented economy, and that the whole planet cannot be exporting to Mars. This is the ultimate proof that this is not generalizable, and it's not either within a monetary union. To put it differently, what was not fully appreciated was that the Maastricht Constitution basically put European economic governance, very especially during crisis times, beyond the influence of national and European political processes, in the name of sound money, sound budgets, and economic freedoms. That is indeed a key difference between governments and government. Only some signals of that emerged in the period 1992 to 2008, and such signals were interpreted as resulting from the adjustment costs to EMU. However, the lurking authoritarian character of the ordoliberal constitution became impossible to miss in the way in which the Eurozone crisis, and especially the Greek crisis, were managed. The third and last part, the uphill battle during the fiscal crisis. At the core of what I have said in the first two sections is a claim that the European communities first and the European Union afterwards have undergone a slow but a steady process of constitutional mutation. There were two roads that Europe could take. For a period, it seemed to be taking the road of the labor constitution. From the late 70s, it has been taking the road of the ordoliberal constitution. Now, this ordoliberal constitution is a vehicle for the protection of the right of private property, of sound money, of sound public finances, of free competition, everything in quotation marks. The financial crisis was not the deep cause of this constitutional mutation. It predated the financial crisis, but the financial crisis not only rendered it visible, but also accelerated it because of the punctual decisions taken and the structural reforms undertaken in the name of containing and overcoming the ensuing fiscal crisis of the Eurozone. If we want to see the history of ETUC through the prism of the Eurozone crisis, I think it is convenient to distinguish three phases. In the first one, which we could call the gathering storm, the labor constitution becomes subordinated to economic freedoms. This is Viking and Laval. In the second phase, which basically starts in 2010, the labor constitution becomes subordinated to sound money. This is basically austerity. And the epilogue is 2015 with the third Greek drama, so to say, the third Greek tragedy, in which the democratic constitution becomes subordinated to an authoritarian management of socioeconomic crisis. Now, in the first period, everybody thinks immediately about Lehman Brothers and thinks about the crisis starting in 2008. Actually, the crisis already was starting to be felt at the end of 2006. Unemployment started growing in some European countries as a result of reflexes of what was going on in the US, but not only in the US, because the crisis was not only American, it was a crisis of global capitalism, so to say. But it is very clear from the point of view of the European Union that already in August 2007, we can
mark the beginning of the crisis because the European Central Bank took the first non-conventional measures. So we have a clear yardstick to say that 2007 is the beginning of the financial crisis in Europe. By chance, but not in a completely fortuitous manner, 2007, this year in which the financial crisis started, was the year in which the European Court of Justice decided Viking and Laval. These judgments, as Berkuson rightly and presciently noted in an article published in the European Law Journal some weeks before his death, were two cases that were decisive, because what was at stake was the relationship between the labor and the ordoliberal constitution. What Berkuson was arguing for, what he was suggesting the Court of Justice to do, was to exempt the right to strike and the right to collective organization from review on the side of economic freedoms. This was a way of erecting a wall of separation between the labor constitution and the ordoliberal constitution. What the European Court of Justice did, as you know, was precisely the opposite, was to eliminate any wall of separation and subordinate, in the terms that I'm suggesting here, the labor constitution to the ordoliberal constitution. The ECJ did not follow Brian Berkuson's advice. For a very brief period of time, and I don't have the time to go here through all the quotes, it seemed in a way that this defeat was somehow not that dramatic because of the turn that the events took from the fall of Lehman Brothers. It's ironic, at the same time extremely significative, that the Financial Times was publishing on October the 2nd, 2008, an op-ed of John Monks, Secretary General of ETUC at the time, in which he was saying that Lehman Brothers was the 1979 moment of financial capitalism, meaning the same way that 1979 was the moment of defeat for British trade unions, 2008 is the year of defeat for financial capitalism, for casino capitalism, and this kind of stuff. And this created great hopes, because at the beginning, at the same time that financial institutions were being rescued, there was lots of talk about the need of reviving a kind of Keynesian approach to macroeconomic government. There was even, to keep on reading the Financial Times, this Keynes, thou shalt be living among us, and this kind of stuff that was clearly reflective of what seemed to be a radical change of wind, in a way. But what is not noticed, and I would like to stress now, is that at this very same time, which basically dwindled very quickly in 2009, but even for this very brief period, very transcendental decisions were being taken off the radar, in a way. Because what happened then was that in this move, in order to rescue financial institutions, so-called debtor states, for example, Greece, basically nationalize all the risks of their financial institutions one way or the other. This was a way of nationalizing what we can call the widow risks that were resulting from the massive transfers of capital that had kept the fake convergence during the first 10 years of the euro going. And this will be the necessary premise then for the Greek, the Portuguese, the Irish, the Spanish, the Italian drama to unfold afterwards. In the first part, what you have is basically that the labor constitution is put on the back seat, is subordinated to the ordoliberal constitution. In the second part of the crisis, the labor constitution gets subordinated to sound money. If Western countries, including EU member states, and to the extent that there was a limited collective response, the EU favor state stimulus as the policy response to the financial and economic crisis, this was gone by mid-2009. By mid-2009, all the talk in the city was deficit reduction.
And from this will emerge the idea of austerity. ETUC had to focus its energies and its resolutions, and there are many of them, on what we could characterize as fighting austerity one country at a time, while underlying both the authoritarian way in which the fiscal crisis was governed and reiterating the need of a collective exit from austerity through a genuine European recovery plan. There was a frontal opposition to austerity, epitomized by the resolution of March 2010, in the fateful days in which the detailed consistency of austerity was still being forged, even if already in a way being part of the spirit of the age, so to say. ETUC called not only for a common European bond, but also for an unconventional fiscal policy, part of a genuine European economic recovery plan, which included taxes on financial transactions and taxes on bank bonuses, dividends, and stock options. But ETUC also put forward concrete proposals to implement structural reforms which would allow to really overcome and not merely contain the crisis. ETUC favored a turn towards a very different EMU in which there should be not economic governance, but rather economic and social government. This accounts for the frontal and qualified rejection of the fiscal compact of 2010, and also the highly critical attitude towards what they are called the six-pack and the two-pack. At the very same time, ETUC tried to make use of the social acquis as a lever with which to contest austerity. At the very same time, as stressed, the brutal transformation of such acquis in a mere adjustment variable was exposed as a form of authoritarian governance. But to no avail, precisely because of the double move of the ordoliberal constitution, because of the extent to which it had gained the high ground of quotation marks constitutional law, because it's the fundamental norms of the European Union and is open to be discussed precisely because of that reasons whether we should call them constitutional law. But time is almost up. The epilogue, the confirmation of the subordination of the democratic state to authoritarian liberalism. The election of the Syriza government in Greece was saluted by ETUC as offering Europe a major new opportunity, precisely what it had been advocating in a way. That was, without breaking up the euro, giving a new direction, a radical new direction to European economic government. The resolution which saluted the new government precisely praised that approach. And remember that there had been a policy of cutback and destruction, not rebuilding. Genuine structural reforms worthy of the name would have led to the emergence of new opportunities for economic development rather than driving a highly qualified generation of young people abroad. In the height of the final days of the Greek crisis in June 2015, ETUC expressed its solidarity with the two Greek trade union members of ETUC, and also took open sides with a solution that overcame the punitive strategy so far being followed with Greece since 2009, and in particular sustained since the new Greek government came to power. But we all know how the story ended. The story basically ended that despite the fact that there was a referendum in which there was a clear resolution on the side of Greek citizens, the third austerity set of measures was introduced and implemented. And this was, in a way, the moment of truth in terms of the relationship between the democratic principle and the ordoliberal constitution. So, to summarize, what I have tried, as I said, was to offer an interpretative key. This interpretative key takes as its point of departure that
there is a certain element of mystery in the financial crisis. And this element of mystery is trying to understand why, before the crisis, ETUC supported monetary union. The point is not so much that there was an element of lack of understanding of how monetary unions work, or a lack of understanding of the consequences of the single market and of the single market, the single European Act and the Maastricht Treaty. The problem was the contingent circumstances in which this decision was taken, the lack of alternatives, but there was also an element of lack of understanding of the structural implications of the ordoliberal constitution. Thanks a lot. Thank you very much for this presentation. So we can now move maybe to questions or comments in the room. Look, yeah. Introduce yourself also briefly. Yeah. Bonjour, Benjamin Houdet, syndicat CFE-CGC de France. Would you prefer the question in English, perhaps? Ça va en français. Ça va en français, because, est-ce qu'un des problèmes, vous dites à la fin de votre présentation qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris en 2007-2008, il y a quelque chose qui nous manque. Est-ce que ce qui nous manque, ce n'est pas simplement le manque d'énergie? On a passé un pic de consommation de pétrole à peu près à cette époque-là. Là, on va vers une industrie décarbonée. Et aujourd'hui, notre vie dépend à 80% du pétrole, un truc comme ça. Est-ce que demain, on ne va pas se retrouver face aux mêmes manques qui vont avoir les mêmes conséquences financières? D'autres questions avant qu'il réponde? Non? OK, voilà. Yeah. I think you have to. Okay. Yeah, but if I understood correctly, where you are trying to get, it involves an extremely difficult question, what you are asking. Extremely difficult, precisely because, if I'm not wrong, we are talking all the time about renewable energies, all this kind of stuff. We keep on depending on more than 80% on fossil fuels. And this is not ending tomorrow. We are all the time talking about electric cars. When I talk to the physicians at my university, they tell me it's simply impossible to recharge the batteries of all the cars if everybody that has a non-electric car gets an electric car. It seems that already there are clear signs of the kind of short-term kind of thinking, even regarding something that obviously has to be thought in the long term, and this kind of stuff. I'm into anecdotes here, but this can be elaborated. Now, the kind of question is this kind of lack of understanding what is coming comparable in a way to the story I was telling about the labor constitution and the ordoliberal constitution? I think it's extremely more problematic what we are facing with the climate change, because this is in many ways irreversible. If we get over 3 degrees, we are over. It's not something that we have to change the treaties. I mean, changing the treaties is much easier than going below 3 degrees once you have reached 3 degrees in many ways. Still, the problem is my feeling reading not only from ETUC, but reading the scholarship, you know, whether close to ETUI, like Verkuson, or not close to ETUI, the kind of underpinning assumption of most of the literature is that, on the one hand, we have this constitution, we don't like it, but we can put something next to it that will, in a way, solve the problem, because we will shift in a way, and what it takes in order to get that is a kind of, as you were saying,
commitment, or it's a matter of gaining the high ground of politics. It's a question of mobilization. It's a question of using the usual techniques that we associate with political action. Okay? Strikes, demonstrations, getting to vote in the elections. When in the Eurozone crisis, it was repeatedly said, who cares about elections? It was not only a provocation. It's something that is embedded into the way in which the treaties are now drafted. So from that point of view, we already were being reminded of the fact that neoliberalism is coming back like the zombie monster. But the fact is that it was never gone, because it had been all the time into the treaties. Sorry for being so much of a narrow lawyer now. But what we have in the treaties are basically, there are many things, but there are two things that are key. And ETUC got it right in terms of asking for something else. We have an independent central bank, which manages the whole monetary policy of the Eurozone. And we have the principle of full national character of national treasuries, the no bailout principle. If you put the two together, this means, as we experienced during the crisis, that when the crisis comes, public debt is no longer public debt. Public debt is a debt as any other, and a country can go bankrupt unless whatever it takes. But whatever it takes always comes with conditions. I mean, and from that point of view, what was completely exceptional, and still there were conditions, were the situation during Corona. Why? Because the situation under Corona had to be different, because all countries were risking going bankrupt. Even Germany, if the Corona would have continued for more months, could not have funded itself in financial markets. The interesting question is what would have been left of financial markets without the support of central banks giving money to you know, this in a way saved also the workers. We know the story. But at the very same time, this increased dramatically inequalities. The dramatic increase coming with the inequalities because this increased the value of financial assets. And you already know that this is the case. During the Corona, we had this enormously paradoxical situation. The situation in which the real economy was going down by an incredible percent, and financial markets were booming. So it's a complete disconnect. But how is this possible? This is possible because we are under a specific framework. And this specific framework, and this is the canon of the Ordo Liberals, was written into the marble of the treaties. So reverting this kind of situation needs a two-track strategy. You have to try to do as much as you can within the treaties, but at the same time, you need to aim at changing the treaties. Because if not, the rules of the game are still there, are still written there. Thank you very much, Agustin, for your presentation, for the reply, extensive reply. Now we can maybe move to the following presentation by Julien Louis. Donc, Julien Louis, il est enseignant-chercheur à l'Université Lyon 2 et il a écrit sa thèse à l'Université de Strasbourg, si je ne me trompe pas, sur l'action légale, donc toutes les stratégies légales de la Confédération européenne des syndicats au niveau de l'Union européenne. Donc, il a fait une sociologie du droit et donc je vous invite à lire des working papers de l'Institut syndical européen où il a présenté en partie du sujet qu'il va nous présenter aujourd'hui sur le cas Viking Laval. Il faudrait peut-être aussi dire qu'il y a un article qui vient aussi de présenter à European Law Open, no? So Agustin has been one, I think, of the co-editors of that article. So I'm very happy that he's with us because, as I mentioned at the beginning of the project, we wanted to associate him, but at the time he was working on other things and he preferred not to join. But now at the end of this
of the project is joining and presenting the core of his research, actually, no, because this is one also of the key elements of the history of the ETUC in the last period. No? So, if it is fine, the floor is yours, Julia. Hein. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup vraiment à l'Institut et à toute l'équipe du projet pour cette invitation. Je suis vraiment ravi de vous présenter mes travaux aujourd'hui. Alors, pendant mon doctorat, comme Sigfrido vient de le dire, j'ai travaillé sur l'histoire de la CES sous un angle particulier, celui de ses mobilisations juridiques et judiciaires. Mon interrogation de départ, elle n'est pas celle d'un historien, mais celle de quelqu'un qui travaille en sciences politiques et qui s'interrogeait sur la construction de modes d'action, de moyens d'action collective à l'échelle européenne. Et donc, dans cette présentation, je vais revenir à grands traits sur cette histoire, sur ce processus, pour vous montrer comment et pourquoi la CES, elle en est venue à mener des actions de ce type. Mon propos, il va se découper en 3 périodes, à grands traits, hein. D'abord, on verra pourquoi les syndicats sont plutôt désintéressés du droit européen au début de la construction européenne, des années 50 aux années 80. Ensuite, je vous parlerai de la manière dont la CES en vient à investir ces questions juridiques dans les années 80 et 90. Et puis enfin, je terminerai par l'essor de l'action judiciaire de la CES depuis les années 2000 et surtout 2010, à la suite des affaires Viking et Laval. Alors, je débute avec la première période qui est celle de la rencontre manquée des syndicats avec le droit européen. Dans ma thèse, j'explique cette rencontre manquée par l'échec de 3 projets juridiques qui ont été soutenus par les syndicats dans les années 50 et 60. Le premier, ça va aller très très vite puisque Nicolas en a déjà parlé, il s'agit du statut européen du mineur. C'est un premier échec qui donne à voir aux syndicats toute la difficulté de produire du droit social à l'échelle européenne. Le deuxième échec, c'est celui de la charte sociale du Conseil de l'Europe. C'était le tout premier traité européen, dédié aux droits sociaux. Là encore, les syndicats étaient très investis dans les négociations du traité et ils ont été très déçus du résultat lorsque celui-ci est signé en 61. Grosso modo, ils espéraient reproduire les mécanismes de l'OIT à l'échelle du Conseil de l'Europe avec un système tripartite chargé de l'application de la charte, ce qui est bien loin du résultat obtenu. Le troisième échec, c'est celui des projets d'harmonisation sociale dans le cadre de la communauté économique européenne. On sait que le traité de Rome, il contient peu de compétences sociales en dehors de la libre circulation des travailleurs et de l'égalité femmes-hommes. Et néanmoins, la DG Emploi de la Commission tente à la fin des années 50 de promouvoir une interprétation audacieuse des articles 117 et 118 du traité afin d'en faire les bases juridiques d'une harmonisation par le haut des législations sociales à l'échelle européenne. Sur ce sujet, je vous renvoie aux travaux de mon collègue Karim Fertik. Et là encore, les syndicats européens ont soutenu cette interprétation extensive du traité par la Commission. Mais le Conseil des ministres fera obstacle à toute tentative d'harmonisation sociale sur cette base. Ce que je montre dans ma thèse, c'est que ces 3 échecs, ils conduisent les syndicalistes à se détourner de l'action juridique. À leurs yeux, l'Europe ne semble pas constituer un cadre propice à la création de normes sociales progressistes. Dans les années 70, la gauche syndicale, mais aussi politique, voit plutôt dans les communautés un moyen de réaliser le plein emploi en Europe, par le biais de la coordination et même de la planification des politiques économiques, avec des mesures comme la réduction du temps de travail, le fléchage des investissements publics, le contrôle des marchés de capitaux, la régulation des multinationales, le relèvement des prestations sociales, etc. C'est ce que montrent bien les travaux de l'historienne Aurélie Andry sur l'Europe sociale. On en a parlé cet après-midi, je vous les recommande vivement. En résumé, à la suite de ces premiers échecs, les revendications des syndicats européens n'ont qu'une faible dimension juridique. L'Europe sociale n'est pas appréhendée comme un corpus de normes à bâtir, mais comme une arène de transformation de l'économie. Cette situation, elle change à partir des années 80 et c'est là la deuxième partie de mon intervention. Alors, ce changement, il tient d'abord à l'essor des thématiques sociales à l'agenda européen.
Cette histoire, elle est très connue, donc je passe rapidement, hein, mais vous savez que voilà, la nomination en 85 de Delors à la Commission, les rencontres de Val-Duchesse, l'acte unique en 86, le traité de Maastricht, tout ça donne un nouvel élan à l'Europe sociale. Ce nouveau contexte politique et institutionnel, il ouvre la voie à une action juridique de la CES. Au cours de l'année 88, notamment, la CES élabore ainsi un programme social européen et un projet de socle social européen. On parlait déjà de socle avant qu'on parle de pilier. Deux textes qui revendiquaient la création de droits sociaux par la législation communautaire et par la négociation collective transnationale. Les syndicalistes européens, en résumé, placent à cette période les normes sociales au centre de leurs revendications. Certes, les attentes de la CES seront en partie déçues. Il y a notamment une charte communautaire des droits sociaux fondamentaux qui est adoptée en 89, mais elle est dénuée de toute portée juridique. Mais malgré tout, cette charte s'accompagne d'un vaste programme d'action sociale élaboré par la Commission, et il s'agit en fait du paquet législatif le plus ambitieux de toute l'histoire de l'intégration européenne dans le domaine social. De nombreuses directives seront en effet adoptées au cours de la décennie 90. C'est une période qui correspond à un pic de production normative jamais égalé dans ce domaine. Et je vous renvoie à ce sujet au travail statistique de Christophe de Grise et Philippe Pochet, qui ont travaillé sur une base de données des textes sociaux. On comprend bien ainsi que cette période soit souvent considérée aujourd'hui encore comme un âge d'or de l'Europe sociale pour le mouvement syndical. Ce que je montre dans ma thèse, c'est que l'investissement de la CES dans le travail législatif change progressivement le profil et les pratiques des syndicalistes européens, qui deviennent de plus en plus experts des questions juridiques de l'UE. Cette expertise, elle est d'abord fournie avec les moyens du bord, hein. Ça ne se fait pas en quelques semaines, c'est un processus de plus long terme. Au début, ce sont par exemple les services juridiques des confédérations et des fédérations nationales qui apportent une aide ponctuelle au secrétariat de la CES. Ce sont aussi des professeurs de droit du travail amis du mouvement syndical qui sont sollicités pour leur expertise. On a cité Brian Berkusson, on pourrait encore citer Eliane Vogel-Polski, par exemple. Mais petit à petit, la CES va développer sa propre expertise sur le droit européen au cours des années 90. Une date importante à cet égard, c'est 96, parce que cette année-là sont créés le réseau des juristes syndicaux Netlex et le réseau des experts en droit syndicaux transnationaux, qui existent toujours. Au cours de cette décennie vont également être recrutés les premiers juristes syndicaux, d'abord à l'Institut syndical européen, Laurent Vogel, Stéphane Clovaert, puis au secrétariat de la CES. Et ce sont enfin les dirigeants de la CES eux-mêmes qui, avec le temps, vont avoir de plus en plus un profil juridique. Et c'est particulièrement visible dans l'équipe actuelle, avec quand même une secrétaire générale et ses deux adjoints qui ont un fort bagage juridique et une forte expérience en la matière. En résumé, les années 80 et 90 sont un moment de juridicisation de l'action de la CES en raison de trois facteurs: l'essor de la législation sociale européenne, l'accumulation d'une expertise juridique autonome et l'arrivée progressive de juristes au secrétariat et à la tête de la CES. Ces évolutions, elles favorisent, elles rendent possible le développement d'une véritable stratégie judiciaire dans les années 2000 qui prend forme à partir des affaires Viking et Laval et que je vais désormais aborder. Alors, je ne vais pas présenter en détail les affaires Viking et Laval qui sont très connues. Je vais simplement rappeler qu'il s'agit de deux renvois préjudiciels qui arrivent à la Cour de justice à l'automne 2005 et que tous deux mettent en tension, ça a été dit par Augustine, le droit fondamental à l'action collective et les libertés économiques du marché intérieur. L'affaire Viking, c'est le syndicat finlandais des marins qui est impliqué dans l'affaire avec la Fédération internationale des transports, l'ITF. Et l'affaire Laval, ça mobilise à titre principal, disons, les syndicats suédois et en particulier la Fédération de la construction. Ces affaires, elles sont importantes dans l'histoire de la CES car c'est la première fois que celle-ci, son secrétariat, s'implique directement dans des procès européens pour essayer de coordonner la stratégie judiciaire de ses membres. Au cours de ces procès, la CES, elle a également recours à un moyen d'action inédit que je qualifie de lobbying judiciaire. Ça consiste à influencer les observations de la Commission et des gouvernements auprès de la Cour de justice dans un sens favorable aux syndicats.
Ces efforts, ils portent en partie leurs fruits, hein, puisque 17 gouvernements vont intervenir dans l'aval et 15 dans l'affaire Viking, c'est énorme, et environ 2 tiers de ces États le feront en soutien des arguments syndicaux. C'est cependant pas suffisant, puisque, comme vous le savez, la Cour de justice, dans 2 arrêts rendus en décembre 2007, va privilégier les libertés économiques au détriment des droits sociaux. Euh, Malgré cette défaite, cette première mobilisation judiciaire de la CES constitue une expérience fondatrice qui va produire des effets durables sur ses modalités d'action. D'abord, on assiste à la mise en place d'instances syndicales permanentes pour traiter ces questions judiciaires, avec la création du réseau litige en 2009. Celui-ci, il réunit des juristes syndicaux nationaux et des juristes de la CES afin d'établir une forme de coordination stable et durable des contentieux syndicaux européens. Ce réseau, il va évoluer, hein, il va devenir en 2015 un groupe consultatif à part entière de la CES, sur décision du comité exécutif quand même. Et puis finalement, après le congrès de Vienne, c'est un nouveau réseau qui voit le jour en 2021, le réseau ETUC Lex. En d'autres termes, l'action judiciaire se normalise dans les activités et dans la structuration de la CES. Ensuite, on peut souligner que les techniques de lobbying judiciaire expérimentées dans les affaires Viking et Laval, elles vont être réemployées par la suite. Désormais, quand un renvoi préjudiciel met en jeu le droit social ou les droits syndicaux, la CES demande régulièrement à ses affiliés de contacter leur gouvernement pour que celui-ci intervienne à la Cour en faveur des syndicats. Cette pratique, elle s'est aussi développée auprès de la Commission, même si un peu moins ces dernières années, si j'ai bien compris, notamment lorsque l'interprétation de directives issues du dialogue social européen est en jeu à la Cour de justice. Et puis enfin, la CES développe depuis les années 2010 des actions judiciaires concrètes, plus directes, disons. Alors, celle-ci, elle concerne assez peu la Cour de justice de l'Union européenne parce que cette dernière, elle demeure majoritairement perçue comme une juridiction à la fois peu accessible aux syndicats et peu favorable aux droits sociaux et syndicaux. Malgré tout, là aussi, ce serait à confirmer, mais il me semble que la CES travaille à identifier des domaines précis où des recours en justice seraient susceptibles de donner lieu à des avancées. Par exemple, en matière de santé-sécurité au travail, de lutte contre les discriminations ou encore sur le temps de travail. Voilà, il me semble que des réflexions sont en cours sur le sujet. Mais globalement, l'action de la CES à l'égard de la Cour de Luxembourg reste plutôt défensive. L'idée principale, c'est quand même de prévenir les dégâts potentiels. En revanche, la CES, et là c'est plus original, a développé une activité offensive via d'autres forums internationaux, auprès des comités de l'ONU et de l'OIT bien sûr, en lien avec la CSI, mais surtout auprès du Conseil de l'Europe. Et depuis les années 2010, la CES, elle a mené une action juridique considérable à Strasbourg, en participant aux travaux normatifs des différents comités du Conseil de l'Europe, le comité directeur des droits de l'homme par exemple, et puis surtout en ayant déposé près d'une quinzaine d'observations de tierces interventions auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Ça fait de la CES un des plus gros repeat players à la Cour de Strasbourg, hein. Et puis plusieurs dizaines d'observations auprès du Comité européen des droits sociaux. On pourrait dire qu'on assiste par ce biais à une tentative de la CES de lier l'Europe des droits de l'homme à l'Europe sociale pour faire contrepoids à l'Europe du marché. En une formule, on pourrait le dire comme ça. Alors, en conclusion, dans cette présentation, j'ai essayé de vous dresser un panorama historique de l'action juridique et judiciaire de la CES très rapide. Ce qu'il faut retenir, c'est que la construction de ce mode d'action et sa normalisation, c'est l'aboutissement d'un processus de long terme, puisqu'au départ, les syndicats européens ont plutôt tendance à se détourner de ce type d'action, et puis, alors que celles-ci, aujourd'hui, elles font partie des activités normales et acceptées de la CES. Ça a encore été réaffirmé dans le congrès de Berlin récemment que, OK, la CES doit avoir une stratégie juridique et judiciaire. Surtout, en fin de compte, que les syndicats le veulent ou non, la justice européenne ou internationale, elle est bel et bien devenue une arène majeure dans la définition des droits des travailleurs et des droits syndicaux, à laquelle il faut se confronter, au moins pour se défendre. Pour ne donner qu'un exemple, mais à mon avis, c'est l'issue la plus pressante actuellement, l'affaire en cours à la Cour internationale de justice sur l'interprétation du droit de grève dans la Convention 87 de l'OIT, elle sera sans doute déterminante pour le futur du mouvement syndical. Donc, mieux vaut être outillé pour déployer dans cette affaire une stratégie efficace.
Voilà, je vous remercie et puis je suis à votre écoute pour des questions. Merci beaucoup pour cette présentation qui donne un aperçu quand même assez large de cette action. Est-ce qu'il y a des questions? Christophe et Bart? Merci beaucoup pour cette super présentation. Alors, ça sort probablement de votre champ de recherche, mais est-ce qu'on peut dire la même chose sur l'évolution des stratégies de judiciarisation au niveau des confédérations syndicales nationales? En tout cas, au niveau européen, est-ce que vous avez observé une même évolution qui, dès lors, pourrait éventuellement traduire un changement dans le répertoire d'action collective des organisations syndicales nationales et européennes? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julien. Excellente présentation. Short to the point. Thank you. So you explained that this judicialization was a difficult, long process, but now it's a perfectly normal feature for ETUC. Do you have any gut feeling or informed decision about how successful ETUC is in its strategy, ETUC and its members? Do we have any information on that? Thank you. And if needs be, we can also involve one of the confederates in the. D'autres questions par rapport Tom Jenkins? Yeah, thank you very much, and thanks for a great presentation. Yeah, this is more remarks than a question, but there is a bit of a question there. Yeah, I think the big change, as you say, was when you had a social action program in '99, I think, and I think that's linked to the single European market. 1992. Delors gave us that, and he gave us, well, he said he'd give us a social dimension to this market. And that's where I think the legal action came in. There was, because we started talking about directives. Previously, social directives were quite few and far between. I mean, we had ETUI, and a couple of others, and health and safety. But this moved in a wider field. And I think that since then, that's been the key thing, really, a shift away from collective bargaining towards legal, towards law. That's always the question for us is where, for unions, where is the balance between having legislation and negotiation? And because we haven't been able to negotiate, we've been pushing towards legal action. And I think that's, unless, and there is some hope that there will be more collective bargaining and therefore social dialogue, maybe that then we won't need so much legislation. But I think that's, I'm being optimistic on that one. Thank you very much for this question from Don Jenkins. Any other question? No? Merci beaucoup pour ces différentes questions. Je vais essayer d'y répondre dans l'ordre. Sur le changement des répertoires d'action nationaux qui aurait peut-être impulsé ou influencé des changements à l'échelle européenne. Moi, ce que j'ai cru constater pendant ma thèse, mais il faudrait faire une histoire comparée beaucoup plus rigoureuse des usages du droit et de la justice par les syndicats dans tous les pays européens, ce qui dépasse de très loin mes petites épaules. Il m'a semblé quand même que c'était des temporalités assez déconnectées, quoi. C'est-à-dire que l'action judiciaire est un moyen des syndicats depuis très très longtemps, quoi, y compris des syndicats qu'on pourrait penser beaucoup plus offensifs et pas très portés sur l'action juridique et plutôt sur l'action directe, quoi. Typiquement, voilà, la CGT en France, la revue Droit ouvrier, donc une revue de droit du travail, quoi, c'est 1921, c'est très très précoce.
La CFDT, le conflit des logiques, c'est aussi quelque chose de très précoce, bien avant que cette action judiciaire se normalise à l'échelle de la CES. Ce que j'aimerais par contre faire, si j'avais le temps et les moyens, ce serait de regarder un peu plus ce qu'ont fait les syndicats nationaux du droit européen précisément et de la Cour de justice des communautés européennes. Et ça, c'est compliqué parce que quand ils ont pu bâtir et alimenter un recours, ils n'étaient pas forcément nommés comme tels dans le recours, quoi. Donc si on fait une recherche, on trouve des plaignants qui se plaignent de discrimination de prestations sociales ou de restriction de leur liberté de mouvement. Mais on ne sait pas si derrière, en fait, dans les années 70 ou 60, derrière, il y avait un syndicat français ou italien ou belge qui soutenait le recours et si c'est un test case ou non, quoi. Il faudrait faire des archives beaucoup plus poussées des confédérations nationales et des services juridiques pour voir cela. Je termine là-dessus juste en disant que quand même, on a des travaux qui montrent que les syndicats britanniques ont été un peu précurseurs dans cet usage du droit européen, alors que pour autant, c'est plutôt les syndicats de la négociation, mais leur droit du travail a été tellement démantelé dans les années 80 que ce droit européen, qui semblait pas très intéressant pour la plupart des syndicats nationaux parce qu'ils étaient bien au-delà, eh ben, c'est devenu la bouée de sauvetage des syndicats en Angleterre, quoi. Sur la question des droits fondamentaux, des libertés syndicales, mais aussi sur des choses comme le temps de travail, l'égalité femmes-hommes, les discriminations, etc. Ils ont été un peu précurseurs sur ces sujets. Mais il faudrait pousser ces recherches beaucoup plus loin. Sur la question du succès de cette stratégie judiciaire, c'est pas trop à moi de le dire parce que je suis pas là pour porter un jugement. Ce que je peux dire néanmoins, c'est que j'ai l'impression que la CES a plutôt été déçue des dernières évolutions en la matière. Il y a 3 affaires en particulier qui sont plutôt des déceptions, si j'ai bien compris, pour la CES. L'affaire ETUI, quand même, pour la première fois, une fédération syndicale européenne attaque directement la commission en justice pour non-respect de la procédure du dialogue social, pour le dire vite. Bon, c'est plutôt une défaite en race campagne qui a bloqué pas mal de choses au niveau du dialogue social européen. L'autre affaire, c'est l'affaire Allship. C'est une affaire à la Cour européenne des droits de l'homme que beaucoup attendaient depuis des années en se disant ça va être la jurisprudence anti-Viking Laval, quoi, qui va remettre les choses à l'endroit. Bon, le résultat est un peu plus mitigé que les attentes à son égard. Et puis la dernière, plus récente, c'est l'affaire Humpert. Là aussi, c'était une affaire très très attendue à la Cour européenne des droits de l'homme, où la question c'était de savoir est-ce qu'en Allemagne, on peut interdire le droit de grève à tous les fonctionnaires, hein, comme c'est le cas actuellement. Et malheureusement, eh bien, la Cour a dit oui, on peut le faire. Donc voilà, il y a eu quand même des affaires emblématiques qui n'ont pas donné des résultats entièrement satisfaisants, je crois, mais c'est plus nuancé que cela en réalité. Dans certains domaines, il y a des avancées malgré tout, sur le temps de travail, etc. Donc il faudrait regarder ça plus finement pour porter un jugement en termes de succès ou de défaite à ce sujet. À propos de la remarque sur le marché intérieur et le fait que ça débloque, voilà, l'acte unique, Maastricht, ça débloque l'action juridique de la CES, c'est en grande partie vrai, mais ce que je montre dans ma thèse, c'est qu'il ne faut pas avoir une lecture trop juridique, trop formaliste de ces changements. C'est pas seulement le déblocage des compétences dans les traités qui mécaniquement donne lieu à une action syndicale derrière. En réalité, cette action syndicale, elle a été réfléchie, travaillée et poussée déjà en amont. C'est vraiment des vieilleries, mais voilà, au Comité économique et social européen, il y a eu un premier rapport, le rapport Beretta, qui préfigure au milieu des années 80 la rédaction de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux et qui initie déjà toute une réflexion en interne au sein de la CES, je le vois dans les archives, sur la nécessité de pousser une action revendicative de type normative à l'échelle européenne, quoi. Donc ça commence avant les grands changements de traité en réalité. Il ne faut pas avoir une vision mécanique de ça, je crois. Et puis sur l'équilibre entre les négociations et le droit, enfin et la loi, je ne sais pas si cette question, elle s'est vraiment un jour posée à l'échelle européenne. Au niveau national, j'en doute pas, mais à l'échelle de l'Union européenne, depuis toujours, les deux sont intimement liés, quoi. C'est une dialectique. Il y a le fameux bargaining in the shadow of the law de Brian Berghuson. C'est ça, quoi. Si les premiers accords du dialogue social européen ils réussissent, c'est parce que aussi la Commission derrière dit
si vous ne bougez pas, vous, à l'UNICE, je prendrai une directive et elle ne sera peut-être pas conforme à vos attentes. Et puis aujourd'hui, cette question, elle se pose encore moins puisque de toute façon, le dialogue social n'est pas en très bon état, notamment après l'affaire EPSU, mais aussi avec l'effondrement des dernières négociations sur l'accord télétravail, où le patronat a dit, bon, bah, au revoir. Donc, il reste surtout la loi aujourd'hui et c'était très grippé sous Barroso, un peu moins grippé sous Juncker encore que. Et là, bon, il y a quand même des choses qui se passent sous le mandat actuel, même si avec difficulté en confère les négociations directives plateformes qui sont très, très compliquées. Voilà. Isabelle Chauvin. Oui, merci, parce que donc on m'a invité indirectement à compléter. Je voulais remercier Julien Louis parce que c'est un travail extrêmement important qui a été fait, notamment pour mettre en lumière, pour rendre visible un travail de longue haleine, comme tu l'as dit, et je pense que c'est très clair, un travail qui paye. Et un travail qui n'est pas... on fait ça parce qu'on n'a plus rien. On prend la loi parce qu'on n'a plus de négociation collective. Je pense que ce n'est pas du tout ça. Et je pense que tu l'as très bien dit, c'est extrêmement complémentaire. Et je pense qu'on a eu cette chance d'avoir la vision de Brian Perkison qui nous a dit, voilà, on a la loi et on a la négociation collective. On continue de négocier, mais on sait que si on n'y arrive pas, et il y a des fois, la négociation collective en soi-même, on sait qu'il y a un risque à la fin, qu'on ne puisse pas arriver à un accord. Et si c'est le cas au niveau européen, on a le recours de la loi. On est gagnant-gagnant, si je veux dire, sur ce plan-là. Et c'est exactement cette vision qui a été mise, je dirais, en pratique dès le départ. Et je crois qu'on a eu une chance énorme d'avoir eu Brian qui nous a inspirés et qui a vraiment travaillé pour ça. Et donc, on est passé avec cette mise en page et cette mise en œuvre de cette vision d'une démarche plutôt défensive. On va voir ce qu'on peut faire, surtout en matière de recours judiciaire, à une démarche beaucoup plus offensive. C'est nous qui créons le droit. C'est nous qui, en plus de créer le droit au niveau de notre participation via la négociation collective ou pas, parce qu'il y a un risque, et ce risque, on le prend, de relancer et de créer le droit via la Commission européenne et un processus démocratique au niveau des institutions, soit par l'interprétation de ces lois et par le recours devant les juges. Et c'est nous qui influençons l'interprétation. Là aussi, il y a un risque. Il y a toujours un risque. Mais je veux dire, on n'est pas dans le mouvement syndical si on ne sait pas qu'il y a des risques et si on ne les prend pas. Donc, clairement, là, il y a vraiment une dimension très claire d'appropriation de moyens. Et moi, je dis toujours, on doit pouvoir aller devant les juges comme on va dans la rue pour faire une manifestation. Et c'est vraiment la démarche qu'on a depuis une vingtaine d'années sur ces dimensions-là. Sur la question des succès et des échecs, le mouvement syndical devrait apprendre à fêter ses succès et à moins parler de ses échecs. Parce que je pense qu'il y a vraiment des succès importants via la loi, via la négociation collective et via les recours devant les tribunaux que l'on gagne. Et là, je voudrais mentionner un cas que l'on a gagné, dont on ne parle pas beaucoup, malheureusement. C'est un petit peu d'un défaut. On a gagné grâce à un recours que l'on a fait concernant la participation du mouvement, des syndicats dans les conseils de surveillance en Allemagne. On est régulièrement challengé devant les tribunaux par des entreprises qui ont fait un peu profession de foi en disant que voilà, c'est quelque chose qu'elles doivent détruire. On a gagné, je dirais 2 fois, parce qu'il n'y avait pas de doctrine, parce que c'était un élément que personne n'avait vraiment regardé. Et on a créé la doctrine en très peu de temps pour influencer la décision des juges. Et je pense que ça, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vraiment, voilà, on apprend en faisant. Et là, carrément, une décision qui vaut pour tous, et pas simplement pour l'Allemagne sur un comité de surveillance de SAP, où on sait très bien que là, il y a une volonté de détruire. Je pense que le risque qu'on a maintenant, c'est d'arriver à challenger. Et bon, c'est vrai qu'on y essaye par les plateformes, on y essaye par différents moyens de challenger des business models
qui sont basées sur l'exploitation pure et dure et la création d'une troisième catégorie de travailleurs qu'on appelle des faux indépendants ou des indépendants. Et c'est là où on ferme le cercle qu'on a ouvert ce matin, enfin, en début d'après-midi, sur la définition du travailleur en Europe. C'est vraiment ça dont on aurait besoin parce qu'on arriverait à mettre fin à ces business models qu'on essaye de faire maintenant par d'autres voies si les plateformes ne devraient pas aboutir. Et même si ça n'aboutit pas, ça ne nous empêche pas de continuer la bataille. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention finale. Je ne me résiste pas à la tentation de compléter un tout petit peu pour annoncer que sur ces questions que tu avais dit sur la capacité et l'action des syndicats nationaux, il y a une thèse récente de Malalot à l'Université d'Oslo qui a travaillé un peu sur ces premiers cas. On l'avait invité à joindre aussi notre groupe de recherche. Il n'a pas pu le faire, comme d'ailleurs Aurélie Andry, on l'avait aussi invité à l'époque, parce qu'il voulait se joindre. Donc, ils sont au courant de nos projets et on espère que si ça continue, on pourra les associer à un moment ou à un autre. Aussi, j'aimerais annoncer qu'une des bonnes nouvelles des archives, c'est qu'on a pu trouver dans la cave certaines notes et archives des juristes de la CES, dont je vois encore les notes de Klaus Lorcher, qui était le premier qui m'a parlé de ta thèse à Francfort. Bon, ces notes, parmi vous qui l'avez lu, vous avez vu les détails, non, de ces notes. Ben, on a trouvé pas mal de notes et pas mal d'archives qui sont encore à classer, à digitaliser et que, bon, on est très ravis d'avoir récupéré et qui ne soient pas allés à la casse, non, comme beaucoup d'autres archives finissent quand les organisations changent de lieu. Voilà. Mais merci beaucoup à tous et on se donne rendez-vous pour demain. Et s'il n'y a pas d'autres observations de la part de nos amis de l'Institut, voilà, merci beaucoup pour votre patience et à demain. Bonne soirée. On commence à 9h30, voilà. Elle est dans le sharp.